the end of the session, I said, Paddy, we just want to say things that the chair wants to hear. We want to please him. And so you say three witnesses per day. And you know you can't do three. Oh. Welcome back, witness. In the last session, you told the commission about your arrest and detention at Mile 2 prison. You talked about your appearance before government officials at a panel at NIA headquarters. You told the commission about the charge of treason being changed to a charge of concealment of. Yow da nga nobal li nga xamantene mo nekk nit ñi nga xam ñu ngi bu paré won pour daanel nguur gi nga nobal lolu yëgal loko kenn. And you told us about your arrangement before a court of law. Te wax nga ñu tamit ci anam bi nga xamantene non lañ lay yobé ci atté kay bi pour atté la. Before we went on break, you had just told us about the change of the charge to concealment of treason. Te wax nga ñu tamit ci anam bi nga xamantene naka lañ wéccé ci li nga xamantene loolu lañ la tuumal jëlé ko comme dañ la tuumal ne da nga paré daanel nguur ak yoy action ñun ni ak jamono bi nga xamantene wécci nañ tuumal bobu ñu ne da nga nobal li nga xamantene mo nekk nit ñi nga ñu ngi paré daanel nguur. Can you continue to tell the commission what happened next? Ndax mën nga continuer di wax commission bi li ci topa. Thank you, ma. Jërëjëf. On Friday, 1st June 2006. Ajuma benn fanweeri June atum 2006. Early in the morning, around 6 o'clock. Suba teel boori juróom benni waxtu yi. And the officer who was in charge of the confinement wing. Ki nga xam ne nag moo doon liggéey foofu te saytu fi ñoo wax confinement wing. Ali Cissé came to my cell. Ku ñoo wax Ali Cissé moo ñëw ci suma cell bi. And knocked my door, then I woke up. Then he told me that the prison officers were coming to open my door so that I can go and take bath. Then I asked him what happens. And he said that the NIA, some of the NIA officers are coming to the prison to collect us because we have to go to NIA because we are going to be released. Munema dina am ñu liggéey NIA dinañ ñëw fi ci kasso bi yóbbu leen NIA ndaxte dañ leen li paré bayyi. And around 7 o'clock when I took my bath, around 7 o'clock I was called. Bama sango ba paré boori juroom ñaari waxtu yu ci suba ci lañ ma o. I went out and I found myself and Captain Permendi. Bama génné ma gis suma bopp ak Captain Permendi. Lieutenant Modou Aliouba. Lieutenant Modou Aliouba. Late Corporal Sambaba. Dem si yàlla si Corporal Sambaba. Lance Corporal Babu Jangha. Lance Corporal Babu Jangha. Private Alaji Nying. Private Alaji Nying. And Mr. Amadi Sow. Amadi Sow. Amadi Sow was a civilian. Amadi Sow moom du woon soldat. We were taken to NIA that morning, that early morning. Ci lañ ñu yóbbu NIA suba soosu. Can you tell the commission who took you to NIA? Ndax mu nga wax commission bi kan mo la yóbbu woon ci suba soosu noonu ci NIA? We were escorted by the prison officers, but the vehicle was sent by NIA to come and collect us. NIA ñoo yónnee si moto bi de waaye ñu gunge ñoo ñu liggéey ci kaso bi. Do you know any of their names? Ndax xam nga seen tur yi? No, I cannot remember the people who escorted us. They at any time tell you why you were being taken back to NIA headquarters? The only information I had was from Ali Cissé when he came early in the morning, so excited that
he was going to send officers to open my door so that I can take bath because we got information that we are going to be released. Man daal xibaar bi ma jot rek mooy Ali Cissé ba mu ñëwee ca suba teel boobu noonu ak kontaante bu rëy woon ma ne ma dina ebal si ñu ubbi suma bunti seel bi ndaxte bés boobu dañ ñoo jégal dañ ñoo bàyyi ñu dem. Can you tell the commission what happened when you arrived at the NIA headquarters? ndax mën nga wax commission bi lan moo xew si jamono bi nga xamante ne ci nga egg NIA foofu. When we reached at the NIA, bañ eggee NIA, we were separated and taken to different offices. We were 7 in number. ñun juróom ñaar la woon nag waaye dañ ñu xaajale ku nekk ñu yóbbuwal ci beneen office. The office I went to, I found a corporal called Boto Keita. Man nag office bañ ma yóbbu dama fa fekk corporal bu ñoo wax Boto Keita. Now I understand he's a superintendent, chief superintendent at the police. léegi moom ñu ne chief superintendent la ci police bi. And when I went, Boto told me that he was informed by his boss. ba ma àggee nag Boto mu ne ma boosam moo ko xamal ne. But I did not even mind to ask who the boss was. waaye nag jotuma koo laaj boosam boobu kan la. To change my custodial statement to a witness statement. pour ñu wécci nag kàddu yi nga xam ne moom laa joxe woon foofu pour ne kuñ jàppale ma nekk fa seede nag léegi. But just to recopy exactly what I wrote on the custodial statement and to recopy, no, not adding and not subtracting. mu ne naa sottiwaat la nga xam ne moom laa njëkkoon na binda ma bindaat ko ni mel bu ma ci yokk bu ma ci wàññi. Did he give you the reason why you were being requested to change your statement? ndax moom joxoon na benn dalil bu war a tax nga war a soppi sa kàddu yooyu noonu nga xam ne moom nga njëkkoon a binda. Yeah, what he says was that the information he got was that we are going to be released and therefore we cannot be charged. We are going to be used as witnesses. lim ma wax daal mooy ne dañ ñoo war a bàyyi si te fi mu nekk du am benn tuuma buñ ñu war a teg dafa mel ni léegi nguur gi dañ ñoo jëfoo ñu doon seeni seede. Did you at any time change your statement? ndax am na si jamono bi nga xamante ne nga wécci sa kàddu yi. No, something happens before I change my statement. am na lu xew nag balaa maa wécci suma kàddu yooyu ñu binda. Tell the commission what happened. waxal commission bi lu xew. When Boto Kete told me, then I told him that Boto, you are a couple. bi ma ko Boto waxee nag ma ne ko Boto yow couple nga. People say couple, but it should be corporal. couple lañ dee wax waaye xam nga corporal mooy tur bi dëgg dëgg. Then I told him that I'm a captain in the army since 2002. ma ne ko man nag su ma xama captain laa amee ci soldat bi depuis 2002. Therefore, I cannot call you as an authority to change my custodial statement. kon nag duma la mun a téye nag ne yow suma kilifa nga bu war a tax ba ma wécci li nga xam ne mooy kàddu yi ma binda. Therefore, if you can bring somebody senior to you, then I will be able to decide. léegi nag boo munee indi keneen koo xam ne ma xamaam moo la gën a féete kaw su boobaa nag dinaa door a xalaat lu maa def. Did he at this point bring a senior officer? ndax si mujjanteel bi indi nag ki nga xamante ne moo ko gën a am maxaama wala si kilifa yi la bokka. Then, yes, he agreed. waaw mu dal di nangu. Then he went and called Maud Lamin Cissé. mu dem nag Maud Lamin Cissé. I think he was an inspector or chief inspector by then. foog naa jamono jooju inspector la woon wala chief inspector. But he retired with commissioner rank and he is now the chief secretary at KMC. waaye ba moo retire commissioner la woon léegi nag moom moo jiite wàlli kaaraange gi ca KMC. And Cissé knew me before my problem. te Cissé moom daf ma xamoon balaa maa am jafe-jafe bi. And when he came, he called me in-law. ba mu ñëwee dal di ma oone ma goro. And he was very happy that I was among the people proposed to be released. te dafa kontaanoon nag ne man day bokk naa ci ñi nga xam ne wax nañ ne dañ leen di bàyyi. But he said that he cannot, he is not the authority, but he wants to inform his boss, who was Demba Sow. mu ne nag moom amewut kàddu gi waaye dafa bugg a xamal njiitam di Demba Sow. Then he told me he said that he was going to call Demba Sow so that I can talk to him, because Demba Sow by then he was at the police headquarters. mu ne dafa oo Demba Sow ndax jamono jooju Demba Sow moo nekkoon ca police headquarters ba. Can you tell the commission the position this said Demba Sow was holding? léegi waxal commission bi Demba Sow bii nii ban maxaama la amoon si jamono boobu. Demba Sow was the crime management coordinator, they called him CMC. Demba Sow mooy woon crime management coordinator ñu di ko wax CMC. But Demba Sow knew me very well and I knew him also.
Demba Sow nak xamna ma torop te manit xamna ko. Because in 2005 I was with Demba Sow in Sierra Leone under the UN peacekeeping mission. Ndaxte 2004 ma Demba Sow ñoo nekkoon Sierra Leone ci jamono ji nga xamé ne ñu ngi demoon ci ron mbootaay xeeti àddina si pour defal jàmm foofu. 2005. And did you get to speak to Demba Sow? Ndax wax nga ak Demba Sow? Yes, I told Boto to call Demba Sow from his phone. Wow, ci la wax Demba ne nak téléphone Boto Sow. Boto to call Sow. Boto pour mu téléphone Sow. When he called Demba Sow, I spoke to Sow on the phone. Bam ooyee Sow nag man ci suma bopp ma wax a Sow ci téléphone bi. And Sow was so excited because we were barely 3 months in the mission when I came back from Sierra Leone end of December 2005. Moom it dafa kontaanoon nag ndaxte mutul sax ñetti weer bañ bàyyeekoo ca foofa nga xam ne ñoo fa nekkandooroon ci atum 2005. Then he said that he was driving from police headquarters to the NIA headquarters. Ci la ne nag bon mu ngee ñëw mu ngee dawal motoom jógee ci police headquarters ñëw NIA. And when Sow came, ba Sow ñëwee, and found me and with myself with Cissé and Boto Keita. Bam ñëwee gis man ma Cissé ak Boto Keita. Then he confirmed to me that he received, as a CMC, he received a letter from the Director of Public Prosecution, DPP. Ci la ma xamal nag ne moom nag jot na leetar bu bàyyeekoo ci DPP. That there was an opinion document recommending for us to be released and either be used as witnesses or be released because we had no case. Ne jot nañ kayit boo xam ne wone na ne nañ ñu bàyyi wala nañ ñu bàyyee ci ñaari anam benn ñun ñëwaat nekk seede nguur gi wala daal ñu bàyyi ñu ndaxte gisuñ benn bunta ci suñ mbir. And I can remember I asked Sow whether if I am released after 2 months, am I going back to the army to work? Ci la laaj nag Sow ne ko léegi bu ma bàyyee ci diire ñaari weer yi ndax mun naa delluwaat nekk soldat dafa liggéey. Sow told me Sow ne ma he cannot confirm that because that was not his domain. loolu day moom mënu koo wéral ndaxte loolu nekkul ci ronam. What he's in charge of is to process for us to be released because that was the recommendation from the DPP. moom nag li warugalam mooy mu toppatoo ba nga xam ne bàyyi nañ ñu ndaxte loolu mooy kàddu yi bàyyeekoo ci DPP. So at this point, did you now change your statement from a cautionary one to a witness statement? Ndax si jamono bi wécci nga sa kàddu yi nga xam moom nga njëkk a joxe dañ la doon laaj ngay wax ak kàddu bi nga xamante ne léegi ñu ne dañ bëgg nga doon seede. Yes, by then I now decided to change because I knew that Sow was an authority. Waaw nag ci laa daal di nangu nag pour wécci ndaxte xam naa ne Sow moomu kilifa la. Were you released after you changed your statement? boo wéccee sa kàddu yi ndax mujjee nañ laa bàyyi. That Friday, on the 1st, we went, after changing my statement, I went out and we all came from different offices. Ajuma jooju nag gannaaw bu ma wéccee kàddu yooyu nga xam ne moom lañ binda ci lañ dal di génn nag bàyyeekoo ci office yi nga xam ne moom lañ nekkoon. When we met at the gate, all of us, everybody was saying exactly as they told me, and everybody was saying that they have changed, because that's what they told them. ñun ñëpp nag bañ tasee ca bunta ba ku ci nekk li nga xam ne moom laa wax loolu lañ wax ne ñoom dañ leen wax ne ñu wécci seeni kàddu. Then we were drove back to mile 2. ci lañ ñu dal di yóbbu mile 2. And I can remember what Sow said very clearly. maa ngi fàttaleku nag li nga xam ne moom la Sow waxoon. Sow told me Sow daf ma wax ne that he was calling to collect those witness statement and he was going to forward it to the DPP. ne dafa dajale kàddu yooyu nga xam ne mooy kàddu seede yiñ binda bu ko defee mu dajale ko yóbbu ko ca DPP. And Friday being half day, comme que àjjuma nag moom genn wàlli fan la ci wàlli liggéey. we are lucky that the statement we are sent to the DPP before closing, then we will be released. bon nag am nañ wërsëg kayit yi egg na ci DPP bu ko defee ñu mun ñoo bàyyi. Then if the process did not complete, then we will be released on Monday, which was going to be on the 4th. bu fekkee ne nag eggut fa ci waxtu balaa ñoo wàcce bon dinañ fa xaar ba lundi ñu bàyyi ñu nga xam ne mooy woon ñeneenti fan. Were you released on the Friday? ndax mujjee nañ la bàyyi si ajuma bi. No, we were drove back to mile 2. déedéet dañ ñu delloowaat mile 2. Hoping that maybe before closing hours we will be released or latest on Monday we will be released. ñu doon yaakaar nag ne xëy na balaa waxtu wàcca liggéey di jot ci ajuma jooju dinañ ñu bàyyi wala buñ ñu bàyyiwut ajuma lundi dinañ ñu bàyyi. So you're telling the commission that you were not released on the Friday? léegi da nga wax commission mi ne yow bàyyiwuñ la woon bési ajuma. Yes, ma'am.
waaw bàyyi wuñ ñu. Were you further released on the Monday? ndax bàyyi nañ la si lundi bi. No, ma. déedéet bàyyi wuñ ñu. Continue to tell the commission what happened after that. continuer nga wax commission bi lu topp si loolu. Now, in June, that June, 1st June, up to, we do not see anybody from neither the NIA, neither the army. We were there up to September. benn fanweeri jun boobu nag bañ ca bàyyeeko gisatuñ kenn du ku bàyyeeko NIA du ku bàyyeeko ci soldat gi fa lañ nekk ba September. In September, one day we were just called outside. weeri September ba bam jotee benn bés la rek dañ ñu oo ci biti. Can you tell the commission September of what year? dama nga ñëw wax September weeri September ban at la woon. September 2006. September atum 2006. You may continue. Continue. We were called from the confinement area, all of us, with the seven people, ñun juróom ñaari and ñu daal plus the other group also. ñun juróom ñaari nekkoon confinement yëpp ñu oo ñu bu ak ñeneen ñi nga xam ne tamit ñoo nekk beneen boor. The two groups of concealment and tracing were all called to the office. ñun ñaari groupe yi nga xam ne yëpp dañ ñu tuumaal ñii ñu ne dañ doon nëbba dañ ko yëg di ko nëbba ak ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal ne dañ ci bokk. Now, when we went there, we found late Lieutenant Colonel SP Mendy, Samper Mendy. bañ demee nag ñu fekk fa ndem si yàlla si late colonel Samper Mendy. May his soul rest in peace. yàlla ko yàlla yërëm. And he gave us an indictment. ci la ñu daal di binda. li nga xamante tuumali kayit bi. And when they gave us the indictment for us to read and sign, that we are going to be taken to court martial. bañ ñu joxee nag la nga xam ne moom lañ ñu tuumaal binda ko ci kayit gi ñu ne nag dañ ñoo yóbbu ci attekaay soldat yi. There was a lot of pushing and pulling. People never wanted to sign, but later on we all signed. amoon na xëccoo bu ci amoon nag bëgguñu woon a sign waaye gannaaw gi ci mujjanteel ga nag ñu daal di ko sign. So at this point, you were now referred to the court martial. léegi si jamono bi dafa noonu dañ leen toxal yóbbu leen si attekaay soldat yi. Yes, ma'am. waaw. Can you tell this commission what happened when you attended the court martial? ndax mun nga ñoo wax lan moo xew bi ngeen dem bi ñu leen toxalee yóbbu leen si attekaay soldat yi. Yes, after our first appearance, the court martial was held in Yundum Barracks. waaw biñ njëkkee feeñ nag attekaay soldat ba mu ñu ko defee woon ca Yundum Barracks. Just to make it short, then the process started. pour gàttal ko rek ci lañ commencé nag mbir yi ni moo tëree. By then, most of us got our lawyers. ñun ñu ci bari nag ku nekk am na sa lawyer. Some were not able to obtain lawyers. am na ñenn ci ñun nag ñoo mënuñoo am lawyer. Then the trial started. ci lañ door nag court bi. I think the ones who were not able to, they later got lawyer, who was Nene Cham. ñi nga xam ne amuñ woon gannaaw gi ci lañ am lawyer nag naa mooy Nene Cham. And this process court martial started, went on to up to on the 19th of April 2007. atte boobu court boobu ñu doon def ci attekaay soldat yi foog naa dem na ba ci 2007 weeri April. Can you tell the commission what happened on that particular day at the court martial? waxal commission bi lan moo xewoon si bés boobu noonu si attekaay soldat. On that day, on the 19th of April 2007, fukki fan ak juróom ñeneent weeri April 2007. that was the judgment day. bés boobu nag lañ waroon a dogal. And the judge advocate was Justice Ajin. attekat ba nag mooy Justice Agim. But Ajin, before he started his reading his judgment, waaye Ajim nag balaa moo jàng dogal gi nga xam ne moom la dogal. he wanted to warn the public, the audience, about some consequences. dafa bëggoon a dénku nag ña nga xam ne ñoo fa teew doon déglu si li nga xam ne moo ci war a faaxee ko. And I can fully quote what he says. te mun naa fàttale ko ci kàddoom li mu wax. That today, 19th April 2007, was Judgment Day. ne tey fukki fan ak juróom ñeneent weeri April mooy bés bi ñoo dogal. And he was going to show the lawyers who boycotted his court throughout that he was not going to be fair. ne dina xamal lawyer yi nga xam ne nag ñoom ñoo bañ a bokk ci atteem bi ne nag moom li moo def du ko jaarale ci yoon. That he had no interest in the case and he was going to deliver justice. ndaxte moom amul benn lu ko itteel daal ci court boobu noonu te dëgg laa doxal. Therefore, some people are going home. ci kaw loolu dina am ñuy ñibbi. And their families and themselves have all rights to be happy.
te nag moom ci kuñ ci bàyyi yak say mbokk yépp di ngeen kontaan. Some are not going home. Dina am ñoo xam ne nag duñ ñibbi seen kër. And I can fully remember he said that they should understand that it's a destiny from God. maa ngi fàttaliku nag bu mu waxee loolu mu ne ñi du ñibbi nag ñoom nañ xam ne lii ndogal bu bàyyeekoo ci yàlla suñ borom la. Can you tell this commission if some of the accused were allowed to go home on that day? Mën nga wax commission bi yéen ñi nga xam ne ñoo leen tuumal yi fa nekkoon am na ñi nga xamante bàyyi nañ leen pour ñu ñibbi ci seen kër yi. No, they did not release anybody because something happens. déedéet bàyyiwuñ ñëpp de ndax am na lu xewoon. Tell the commission what Something happened. very, very strange happens at the court. loo xam ne lu doy waar la nag moo xew ca court boobu noonu. Because as soon as Ajim announced that, nit ci taxawaay bi ba Ajim waxee kàddu yi. before he started reading his judgment, balaa moo commencé di jàng li nga xam ne moom la dogal. then Omar Koli called Jagai Omar Koli mi nga xam ne jaagaay lañ ko dee ooyee. and the late Fali Jabang ak ndem si yàlla Fàlli Jaabang went out immediately within seconds. ci leen génn ci ay simili yu néew rek. They went out of the courtroom. ñu dal di génn ci courtroom bi. And within a minute or two, they entered inside, and Omar Koli went direct to the president of the court. ci la Omar Koli nag diiri ay minutes yu néew rek mu ñëw rek waaxu jubali ca ka nga xam ne mooy court bi. The president of the court was Navy Captain Sadio Fofana. président court ba nag mooy Navy Captain Sadio Fofana. Because the court martial, you only have 5 members, military and 1 civilian judge advocate. ndaxte ci attekaay bi soldat yi nag juróom ñoo fa war a nekk kenn ki soldat la kenn ki li ñoo wax military advocate. juróomi soldat lañ benn civilian. juróomi soldat ak benn civil. Now when he gave Fofana the telephone, bam joxee Fofana téléphone bi. and Fofana bent down Fofana dal di sëgga and spoke on the telephone. mu wax ci téléphone bi. Within a moment, he gave the telephone to Ajim, who was next to him on the left side. ci benn taxawaay bi mu jël téléphone bi jox ko Ajim mi nga xam ne mu ngi dend ak moom ci wàlli càmmoñam. Ajim also bent down and spoke. Ajim tamit dal di sëgga moom it wax ci téléphone bi. And Ajim put the telephone on the table. Ajim dal di jël téléphone bi teg ci kaw table bi. Fofana took the telephone and gave it to Jagai. Fofana dal di jël téléphone bi delloo ko Jaagaay. At this point, do you know who they were talking to on the telephone? Si jamono bi ndax xam nga ñoom kan lañ doon waxal si téléphone bi. No, we don't know. déedéet xamuñ ko. Tell the commission what happened after that telephone call. waxal commission bi lu xew buñ waxee si téléphone mobile bi ba pare. Immediately when the telephone was given to Jagai, Jagai went back to take his seat. taxawaay bi biñ joxee téléphone bi Jaagaay mu dal di dellu toog. And the president of the court announced that they cannot proceed because they have to go to chambers. président court bi ne nag duñ mun a continuer ndaxte dañ war a dugg ci biir néeg bi ñoo diisoo. They all pack up. ñoom ñëpp ñu dal di dajale seen They went to chambers. dugg ca biir néeg booba. They stayed there almost about 30 to 1 hour. nekk nañ fa diiri fanweeri minute ba diiri benn waxtu. They came back. ñu dellu si waat. They started the judgment. ñu commencé nag di jàng. Then they pronounced about some life, some 25 years, some 10 years. ñu dal di wax nag ñenn ñi seen giiri dunda ñenn ñu tëj leen ñaar fukki at ak juróom ñenn ñu tëj leen fukki at. And I was sentenced for 25 years. man nag ñaar fukki at ak juróom lañ ma tëjoon. Therefore, you're telling this commission léegi kon yaa ngi wax commission bi ne. that at this point you were all convicted si jamono bi yéen yëpp la loi teg loxo. Yes, ma'am. and sentenced to serve time in prison. te ñu wax ne tam dóor bi nga xamante loolu la leen loi bi wala dóor ñu wax leen ko. Yes, ma'am. And this was caused by the telephone call that was received. te lii lu ko waral mooy moo nekk téléphone bi nga xamante ne loolu lañ uyu woon te ñu waxtaanee foofu noonu. Yeah, because the telephone changed the complete situation during the court. waaw boote téléphone boobu nag moo soppali mbir yépp ci attekaay bi bés boobu. But up to now, we don't know who Koli called and who Fofana was talking to. ba jamono jiñ toll nii xamuñ kan la Koli kool xamuñ sax Fofana kan la doon waxal. And if I may go further, just to elaborate more on this matter. bu ma bëggee continuer nag pour gën a leeral bu baax mbir yi. When unfortunately Fofana also found us in mile 2. Fofana nag bam ñu fekkee mile 2. And we were all serving our sentence. ñun ñëpp nag ñu ngi doon tëdda li nga xam ne moom la ñu. One day I was sitting and saw the people who were there are hearing me. maa ngi toog am na benn bés maa ngi toog war na ma ne ñi ma fa nekkandoon jamono ji ñu ngi maa déglu. I was sitting with Landing Sane.
maa ngi toog ak ku ñoo wax Landing Sané Fofana myself man mi suma boppa and the late Ablaye Sonko ak dem si Yàlla Ablaye Socé Sonko Ablaye Sonko then I asked Fofana ci laa laaj Fofana I told her, sir, because he was my senior, he was a colonel when he was coming, and I was a captain when I went to jail. Maneko sa, ndaxte moma jité won ci balli ma xama, ndaxte mom colonel la won te man captain la won bima dem ci kasso bi. Can you clarify for this commission what was Fofana doing at Mile 2 prison at that time? Nga leral commission ni. Jamono bobu non lan la Fofana don def ci kasso bi fofu Mile 2? Fofana was also brought in that he was part of the Nducham coup. Fofana mom tan dañ ko indi won ne dafa bokkon ci coup d'état Nducham. Fofana was brought in, Lamtombo was brought in, almost all those people who were on the panel, they found us in Mile 2. Fofana ci lañ ko indi Lamtombo ci lañ ko indi danaka dal ñi nga xamne yépp ñoo nekkon ci panel bobu ñu doon laaj ñu ngi won Mile 2. Continue, tell us the conversation you had with Fofana. Continue nga wax ñu waxtaan bi nga xamantene lolu nga amone ak Fofana. To me, I was very eager to know who that person was. I want to know. I asked Fofana, I said, sir, you can't remember on the 19th of April 2007, that judgment day. Fofana, April 2007. He's hearing me, he's in Ethiopia now as the military attaché of the Gambian forces. Legi mom mi ngi Ethiopia mom moy military attaché bi fofu no ci Gambia ambassade. He's hearing what I'm saying. Lima wax ni mu ko déggal. Landing Sane is hearing it was Ablaye Sonko has passed away. Landing Sane mu ma déggal waye Ablaye Sonko mom gañu na. I asked Fofana who was the person he was talking to. Ci la laaj Fofana kan nga doon waxal ci téléphone. He said he cannot remember. Mu ne munta fatale ko. That somebody called him and gave him a telephone. Ne am na ko jox ko téléphone. I almost slapped him. Tuuti ma mbecc ko. Then Ablaye Sonko intervened with Landing Sane. Ablaye Sonko Landing Sane ci lañ gatandu. That if I slap this man and we fought, then we are going to put ourselves into trouble because all the rest we have will be seized. Ci lañ ma dal di ne kii suma ko mbéjee dinaa indi suma boppa jafe-jafe bu ko defee mun nañ ñoo yokkal sa li nga xam ne moom lañ ñu jégal mun nañ koo On to whom I stand, I was going to slap him. Man or na man ak jamono yooyu tuuti ma mbécc ko. Well, that 19, all our families, that's where they hate Fofana. Ndax fukki fan ak juróom ñenent bés boobu noonu suñ mbokk yépp ci lañ jéppi foofu. Because he took our life as a toilet paper. Ndaxte moom dafa jëlee suñ bakkan rek ni xotti kayit. We want to believe that if you are a president of the court and your colleagues are taken to court, you should take it as something serious. Te yaakaar naa ne bu fekkee ne yaa nekk président ci attekaay boobu noonu te ñu jël sa ay naataango yóbbu leen foofu di leen atte danga ko war a fulaal. But anytime these people talk about their tortures, Fofana will laugh and be swinging with the chair just like somebody in a hotel. Waaye saa yoo xamee ne nettali nañ mitital yi nga xam ne moom lañ leen fa doon def foofu dafay reedal di wëndaaloo toogoom bi mel ni ku nekk ci néegi hotel. That's why I wanted to know who was that caller. Loolu moo tax nag ma bëgg a xam ki oote woon ci téléphone boobu kan la. Up to now, I don't know the caller. Ba fi ma toll nii tey xaw ma kan la. Therefore, it is correct to say that when you were sentenced, you started to serve your sentence at Mile 2 Central Prisons. Kon legi mun nañu wax ne ci jamono bi nga xamantene loi door na la yar te nga demoon ci kasso bi pour tedal door bobu non ya ngi won ci kasso bi pour continuer li nga xamantene loolu la loi daan. Yes, I served from the day they brought me there from 22nd of March up to 24th of July 2015, 9 years 4 months. Waaw nekk naa fa juróom ñeenti at ak ñeneenti weer 2006 ba 2015. Can you tell the commission what led to your release from prison? Wa ndax mun nga wax commission bi lu waraloon dañ la bàyyi. Yes, it was July 22nd celebration 2015. Waaw atum 2015 la jamono ji ñoo màggal July 22nd. Because most of us who were in Mile 2 were not very keen to be watching Yaya Jammeh talking July 22nd. Ndaxte jamono boobu ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaso foofu Mile 2 ñun ñëpp kenn sawaru ci woon pour di déglu kàddu Yaya Jammeh yi nga xam ne moom la doon gaaral ci bési July 22nd. But he will just be there boasting, feeling that he is the most important person in the Gambia and the most powerful person. Ndaxte dafa nekk rek di puuga réew di wane ne moom réewi Gambia daal moom mooy ki nga xam ne moo fi gën a am solo. Then we are not interested. Loolu moo tax ñun daal fu laaluñ ko woon. Then suddenly I think I was reading, I thank God, when I think I have to add this also so that the Gambians will know. Foog naa dinaa ci yokkale nag pour waa Gambia yi xam ne
that not everybody who goes to mile 2 is a criminal or is a bad person. Ne ku ne képp ku dugg ci kaso bi yow nit ku bon nga wala da ngay tooñ luwaa. Because when I went there, I knew that I was there. I was encouraged by people who wanted to read the Quran, and I also went and tried and read the Quran until I finished it. Now I can read anywhere in the Quran. Ndaxte jamono ji ma fa nekkee am na ñu ma doon xiirtal pour may jàng alxuraan bi te nag jamono boobu jàng na alxuraan bi léegi firi ko ba mu jeex takk. Now when I was taking classes, because normally I go to the mosque and take my classes. ñu ma fa doon jàngal nag ndax léegi-léegi ma dem ci jàkka ji dal di fa jàng. And I heard people shouting our names. Ma dégg nag nit ñaa ngi yuuxu suñ tur yi. And drumming everywhere, beating on the doors. Di fogg fu nekk di door bunta yi. I came out and asked what happens. Ma dal di génn ne lu xew. They said you people, Jame has announced that he has pardoned all the political prisoners and some life prisoners and some drug people who are sentenced on drug these things. Ci lañ ne Yaya Jammeh day yébaane na ne jéggal na képp kuñ jàppoon ci wàlli politique ak ñenn na ci ñu jàppoon ci wàlli drogue ak ñi nga xam ne dañ leen tëjoon seen giiri dunda. And that was what led to your release from prison. loolu moo waraloon bañ la bàyyi ci kaso bi. Yes, that happens on July 22nd, and finally all the process were on until 24th before we left mile 2. Waaw loolu mu ngi xew ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru July ci diggante bi nag lijjanti liñ war a toppatoo yi ba ba moo jeexee ci lañ ñu bàyyi ñaar fukki fan ak ñeneen di bési lundi. In your statement, you've mentioned particular persons that you had encountered with at mile 2 prison. Is that correct? ci sa kàddu yi nga xamante ne moom lañ binda wax nga kenn nit ki nga xamante ne am jànkuwante nga amoon ak moom ci kaso bi foofu mile 2. Yes, not only me. I think every political prisoner that was in mile 2 had encountered with Omar Koli Jagai. Du man rek de yaakaar naa képp koo xam ne téye woon nañ la ci kaso bi ci wàlli politique jànkuwante nga ak Omar Koli Jagai. Well, Jagai was a warrant officer in 2006 when I had the problem. Ndaxte Jagai warrant officer la woon atum 2006 bi ma amee jafe-jafe yooyu. He was not commissioned as an officer, commission officer. Moom nekkutoon commission officer. Now he took the advantage. Whether he was appointed at the mile 2, whether he brought himself, I was not privy. Ci la daal di sukkandiku nag xaw ma nag dañ ko jël liggéey pour mu nekk ci mile 2 prison bi foofu wala moo fa yóbbu boppam leeruma. But Jagai was almost more powerful than David Koli. Waaye Jagai jamono jooju sax moo ëpp doole David Koli. Jagai will seal anybody who commit a little offense. Jagai will seal you. Jagai ku def njumte bu ndaw sax Jagai dina la tëj. Jagai will harass our families both the dry season and rainy season. Jagai dina toroxal suñ mbokk yi moo xam noor la wala nawet la. They are here. They are seeing me. My wife is sitting here, and others, all the family members are witness to that. Suma mbokk yaa ngi nii toog suma jabar ak suma mbokk yëpp a ngi ñoom xam nañ li ma wax. Sometimes they will come and it's raining. Jagai and Galoso, I understand he's late now. Léegi-léeg dinañ ñëw fekk mu ngi taw Jagai ak Galoso yaakaar naa léegi ñu ne dafa gaañu. Instead of providing a shelter for these innocent families with their kids, I was having a son of 4 months old. Lu ute nag ñu ut foo xam ne kër fu ñu leen a dugal la pour ñu mun a mucc ci taw boobu noonu ñoom ñu ngi ànd ak seeni doom yi ndaw ndax jamono jooju maa ngi amoon doom bu ndaw boo xam ne ñeenti weer rek la amoon. Instead of giving them shelter, they will tell them to cross the road and go and stand around Nawek. Duñ leen jox kiiraay de waaye dañ leen di jàllaloo ñu dem ci beneen boori tali bi nga xam ne moo nekk ca wari Nawek. Jagai will harass people during the court martial. He will harass people at the mile 2. He will do whatever he wants, and he was not controlled. Jagai dina toroxal nit ñi ci jamono ji ñoo def àtte soldaar yi dina toroxal nit ñi ci mile 2 moom daal li nga xam ne moom la doon def ko doon def rek ci coobare boppam. Further from your statement, you mentioned that in the early days of September 2006, a particular individual was brought into the prisons. Is that correct? Si sa kàddu yi nga xamante ne loolu nga bind gën ngaa nettali ne am na si weer bi nga xamante ne ni am na kenn ki nga xamante ne indi woon ko nañ ko foofu si kaso bi. Yes, in September, I cannot remember the date. Waaw weeru September la woon mënuma fàttaliku nag bés bi. Mile 2 was so tense that you see people coming at night, late at night. There's no time that they can bring people. They can bring people anytime.
mile 2 dafa tàngoon ba nga xam ne amul benn waxtu bu ñoo indi nit waxtu. They can bring people at 3, at 2, at 1, and they can come and collect people at any time they want. léeg-léeg ñu indi nit ñi ñaari waxtu ñetti waxtu te léeg-léeg ñu jël nit génne ko waxtu wu leen neexee daal. For the records, can you confirm who you're referring to as they could bring people anytime and they could take them out anytime? li nga xamantene loolu lañ dee binda fii dañ bëgg nga leeral comme nit ñi nga xamantene noonu lañ dee génnee si amut waxtu bi nga xamante si lañ leen a génne mun nañ leen a génnee si waxtu bu nekk. That's the junglers will come there and collect people. ñi ko dee def ñooy ñi ñoo wax jongula si ñoo dee ñëw di fa génnee nit ñi. You may continue. Thank you. nga continue. And there's one night somebody was brought and put in a cell adjacent to my cell. am na benn guddi boo xam ne dafa am kuñ indi def ko ci seel bi nga xam ne dafa jàkkaarloo ak suma seel bi. Not directly opposite, but just I think 2 cells on the other side of my cell. jubloowuñ jonn nag dafa mel ni man ñi ma jàkkaarlool ñaari seel moo dendoo ak borom. Then they put it in and lock the door. ñu dugal ko tëj bunta bi. Then when day breaks, ba si suba sa nag. I saw Captain Yaya Dabo. He came from number 4 to number 5. ma gis captain Yaya Jaaju mu jógee. Yaya Dabo mu jógee cell number 4 ñu number 5. Then he told me that he was looking for somebody. He had that one Kanyi was brought. ci la ma dal di ne dafa am ko moo sedd nit dafa dégg ñu ne ci guddi gi dañ fi indi ku ñoo wax Kanyi. And Kanyi was his schoolmate. Kanyi nag moom ñoo bokkoon school. Then I told him that there is somebody in this cell. ci laa ko ne ko de am na kuñ dugal ci cell bi. I went with him. We stood at the door. ma ànd fa moom ñu taxaw ci bunta bi. And then Kanyi was called by Yaya. Yaya dal di oo Kanyi came and stood also inside in the inner part of the door cell. Kanyi dal di ñëw moom tam taxaw ci bunta bi ci boori ci seelam bi. Then they start discussing, chatting about things, what happens. ñu door nag di waxtaan di wax li nga xam ne moo xew. Then I asked him, what brought you here? ci laa ko dal di laaj mu la fi indi. He said he doesn't know. mu ne moom day xamut. Then, sorry. At this point, were you able to identify Kanyi? ci jamono bi nda yoo xamee nga woon Kanyi. No, that was the first day I saw Kanyi. I never knew Kanyi before. boobu njëlbeeni yoon ma gis Kanyi musuma ko woon a xam sax. Continue to tell this commission how you were able to identify this person to be Kanyi. Continue nga wax commission bi naka nga mën a xamee nit kii nii comme moom moo nekk Kanyi. Yes, I knew that through Yaya Dabo. waaw ni ma ko xamee daal maa ngi ko xamee ci Yaya Dabo. When Yaya came and said that Kanyi was his schoolmate. bam ñëwee te ne Kanyi ñoo bokkoon school. He went and brought toothpaste and toothbrush for him. mu dem indil ko toothpaste ak toothbrush. And then she arranged some food for him. dal di ko indil lekka. Then that's how I know that this is Kanyi. ci jamono boobu nag ci laa xam ne kii mooy Kanyi. But I went further to ask him where he works. waaye nag terewul laaj naa ko fan laa liggéeyee. He said that he was working at CCF. mu ne mu ngi doon liggéey CCF. CCF means Christian Children's Fund. Now they have a new name now. foofu ñu ngi ko daan ooyee Christian Children's Fund waaye léegi dañ soppali tur bi. That was time I told him that my sister is also working at CCF. jamono boobu nag ci laa ko ne man tam suma jigéen mu ngi liggéey CCF. Because I have a sister whom I named after my daughter called Khadi Tambedu. She lives in Kololi. ndaxte am na suma jigéen nag boo xam ne sax dama ko tuddee doom tudda Khadi Tambedu mu ngi Kololi. She was the one in charge of the CCF school in Bijulo. moom moo saytu woon school CCF bi nga xam ne moo nekk Bijulo. Then I told Kanyi my relationship with Khadi. ci laa wax nag Kanyi li nga xam ne moo nekk suma diggante ak Khadi. Kanyi was also excited that Khadi was also just like a sister to him. Kanyi nag daf di kontaan ndaxte moom itamit Khadi dafa meloon ni jigéenam la. Then we became neighbors and we became relatives. nekk nañ ay dëkkandoor wala di nekk ay mbokka. So it is correct to say that at this point you were able to identify that this particular person was Kanyi. léegi si waxtu benni mënoon nga xamee comme nit kii nii mooy Kanyi. Yes, ma'am. Wow. And that it is confirmed that you met him in Mile 2 Central Prisons at the security wing. te yaa ngi leeral ne gisante nga moom si kaso bi foofu noonu Mile 2 si security wing bi. Security wing number 5 at the middle row.
security room number 5 ci rang bi ci digga bi. Are you able to tell this commission how long Kanyiba Kanyi was detained at Mile 2 Central Prisons? Ndayo mun nga wax commission bi Kanyiba Kanyi si dir bi nga xamantene lolu la def fofu si kasso bi Mile 2. I can't remember exactly the duration because I did not keep the date when he came there. Mënuma fateleku nak apa bi ndaxte japp mo won bes biñ ko fa dugalé. But I knew that he left Mile 2 on the 24th September 2006 at 9 o'clock, 2100 hours in the evening. Why xamna ne ñaar fukki fan ben wéru septembre ci juroom ñent waxtu yu ci guddi ci la fa bayeko. Can you tell this commission the circumstances that led to his being released from Mile 2 Central Prison? Ndax mun nga wax commission si anam bi nga xamantene non lañ doxal bem génn fofu nonu si kasso bi? Yes, it was around 9 when I saw the duty officer who was Joe Mendy. Wa bori juroom ñenti waxtu la ma gis ki nga xamne modu Joe Mendy mo fa nekkon duty. Because the Mile 2 they have shift duty. Ndaxte Mile 2 dafa am ñuy liggéey suba am ñuy liggéey ngoon. And these shifts are 3 shifts. ñetti xaaj lañ ko defoon ci bés. One morning, one evening, and one night. Kenn ki ngoon kenn ki guddi. The one in the morning will close 4 o'clock. Ki liggéey si ci suba ñeenti waxtu la wàcca. The one in the evening will close 12 o'clock. Ki liggéey si ngoon dina wàcc fukki waxtu ñaar ci. The one night will start from 12 to 7 in the morning. Ki wara liggéey guddi nag mooy commencé fukki waxtu ñaar xaaji guddi ba juróom ñaari waxtu ci suba. Then he was the duty sergeant that evening. Moom nag mooy woon sergeant bi nga xam ne moo doon liggéey guddi googu. And who came for him, I don't know. Ki ko jël si nag xawma ko. But Joe Mendy came and opened the door and told Kanyiba to pack his things. Waaye Joe Mendy moo ñëw ubbi bunta bi ne Kanyiba na dajale ay bagaasam. Then when he left with Kanyiba from confinement and went to the gate, Bambaye ko anda Kanyiba joge confinement dem ca bunta ba. Then he came back, that was just after 9. Mu delu ci waat bobu juroom ñenti waxtu passé na rek. Because the why I knew time, there was no watch with us, but I knew time from Radio Gambia because the fuller news was on. Ñun nak jamono bobu amuñ montar de waye waxtu wi ñu ko daan xamé Radio Gambia te jamono bobu xibaari poli ñoo nekkon ci radio. And Joe came back and he was very excited. Joe delu ci waat nak ak contente bu reuy. That Kanyiba was finally released. Né nak ndeysan bayyi nañ Kanyiba. And I told him that yes, he's lucky and he can vote tomorrow because tomorrow is election day. Ci la ko ne ko mom de yalla wursagal na ko te dina mëna sanni carte ndax ëlëk moy bisi election bi. But where they take him after when he left Mile 2, I don't know. Waye nak fañ ko yobbu gannaaw bu mbaye ko Mile 2 xawna ko. But this one I told you is clearly because I hold a Quran and I'm a believer, I never tell lies. Lima la wax ni lu mar leer la te dama waat ci alquran bi te man dama gëm te duma fen. It is therefore correct to say that you're telling this commission up till the last time you saw Kanyiba Kanyi, he was in the hands of officials of the then government. Obviously. Wow. Thank you very much, Mr. Witness. At this point, I have no more questions for you, and I'll hand you over to the chair and the commissioners. Thank you, Council, and thank you, Mr. Jah, for coming to testify before the Commission. What was Mr. Kanyiba Kanyi's condition when you last saw him? Was he in good health? Yes, he was very fit. He was a tough guy because when he was leaving, he came to my cell. And he gave me a black singlet that was given to him by Dabo. These are these black singlet with holes. The place was very hot. Then Kanyiba told me to inform Yaya because Yaya could not see him that night. That he was released and he's going home. So that I can return back the singlet to Yaya Dabo. And the next day I gave the singlet to Yaya Dabo. Yaya Dabo is hearing me.
He was physically healthy and fit, a hectic guy. boko gisee ci jëmmaam mu ngi wér kenn nekk koo xam ne ku ponkal la. And the last exchange you had with him, what did you say to him? léegi bi nga doon waxam seen mujjanteeli kàddu bi lan nga ko wax. I told Kanyiba because he's just like a brother. When he said that Hadi was his brother also, I took him as a family member. I was very excited and thanks to Allah. Then I extend my wishes and for his good luck. dama ko ñaanal te dama kontaanoon ndaxte bi ma wonee ne Hadi suma jigéen boobu moom tam daf ko jàppee comme jigéenam loolu moo tax ma nit ma jàppa ko lool bi ma ne dañ ko bàyyi dama kontaan dal di ko ñaanal. Thank you very much indeed. jërëjëf. Commissioners, if you have any questions, and the Deputy Chair, you have the floor, please. Deputy Chair moo la laaj si. Thank you, Chair. Thank you, witness, for your very clear statement. jërëjëf Chairman jërëjëf seede bi si kaddu bi nga xamante ne moom nga fi gaaral. The first one is njëlbeen bi mooy. in relation to the period when they said they had changed your status from being charged with a crime to now being made the state witness. moo nekk ne si jamono bi nga xamante ne wax nañ ne dañ tuumal yi nga xamante ne moom lañ la tegoon génne nañ ko sa kaw léegi dañ la bëgg a def nga doon seede. You feel when during the process when they told you we are processing your papers, if it doesn't go through today by Friday, then Monday you will be released, and it never materialized. léegi yow lan nga yëg sa yaram buñ la waxee ne fuñ toll nii si jamono bi dañoo defar sa kayit yi te bu fekkee ne pare na arjuma bii dinañ la bàyyi bu fekkee parewut nag dina dem ba lundi yow jamono boobu noonu lan nga yëgoon sa yaram. faruñ la bàyyi nag. te mujjewuñ laa bàyyi. Disappointed. I was absolutely disappointed. dama bettu torop sax. Because what I was told by Demba Sow, who was an authority in the police, ndaxte li ma Demba Sow wax nga xam ne moom kilifa la ci police. and he is still there as a senior officer. te ba léegi mu ngi fa nekk kilifa ci police bi. I was sure that he will not tell me lies, that he has an opinion. te óoroon na ma ne nag lam ma doon wax du doon fen. And the reason why I believe that opinion was from the DPP, who was the senior legal advisor to the government. li taxoon ma gëm ko sax kàddu gi mu ngi bàyyeekoo ci DPP te moom mooy ki nga xam ne moo doon digle ci wàllu luwaa bi ci nguur gi. And if DPP says that I have no case, then therefore I was so excited that DPP has seen that I have no case. su DPP waxee ne amul dara luñ ma toppee bon nag leeroon na ma ne dëgg-dëgg amul luñ ma toppee. Then I was disappointed after 4th of January or September, which was on Monday. Nobody came to Mile 2 to call us. bettu woon naa nag ndax loolu ja ba mu jotee kenn ñëwut Mile 2 pour oo ñu. And I was shocked also when SP Midi came to Mile 2 and gave us an indictment for commercial. te nag jaaxle woon naa trop bi nga xamee ne ñëw nañ indil ñu këyit boo xam ne dañu won ne dañu war a yóbbu ci attekaay soldaar yi. I feel disappointed and betrayed by the system. bettu woon naa trop te suma yaakaar tasoon na ci nga xam ne moo woon nguur gi. This is also in relation to the works of the system. At the court martial, the advocate declared that he was going to give his statement. Fi atekaay soldaar yi ki nga xamante ne moo jiite woon te mu waroon a joxe ndogal wax na ne dafa ñëw wax joxe si ndogal. And he gave an indication of what he was going to do. te moom wone na lan la pare woon a def. Then this mysterious phone call came through. léegi oote bi si mobile bi mu am. And they went on recess and came back, and then the status quo changed completely. buñ demee si biir ñu génn a dugal ci waat mbir yëpp soppeeku. Again, how did you feel by this interference in the process? léegi yow lan nga yëg sa yaram bu lii nii xewee nii si diggante bi. To be frank, I can remember. pour wax ca dëgg nag mun naa fàttale ku ne. And Modou Aliouba is hearing me. te Modou Aliouba mu maa dégga. Inside the courtroom, I was sitting next to Modou Aliouba.
ci biir court bi attekaay boobu noonu maa ngi toog dend ak Modou Aliou Ba. I told Modu Aliuba that I work in the Gambia Armed Forces office for a long time and I know how procedures goes. ci laa wax Modou Aliou ne man de yàgg naa liggéey bu baax ci soldaar gi te xam naa mbir yi ni moo doxee. I told him that this telephone conversation will not come from Yaya Jammeh. ci laa ko ne ko wax gi ñoo wax nii ci téléphone bi day bàyyeekoo ca Yaya Jammeh. If Yaya Jammeh wants to interfere for 1 year, Yaya Jammeh will interfere without waiting until on the 19th, the day of judgment, before he calls. Yaya Jammeh suñu bëggoon a dugal gémmiñam ci lii kon dina ko doon def du doon xaar ba bés bi nga xam ne ci lañ war a dogal mu door koo wax. I'm not sure who called, but I know that it was an interference from the armed forces. loolu maa ne kana oote waaye man xam naa ne ci soldaar bi la jógee. It's because all of them knew what they were planning and they never want us to be out. ñoom ñëpp xam nañ li nga xam ne moom lañ doon fexe te bëgguñ ñu génn. And to add to something I even forgot to put in my statement, pour ma yokka ci loo xam ne sax dama ko fàttee binda ci kàddu yi ma binda. between me and Allah, suma diggante ak yàlla. and Lantombong is hearing me. ca Lantombong mu maa dégga. I went to discuss with Lantombong in his cell. dem naa waxtaan ak Lantombong ca seelam ba. And the purpose why I went there was, te li taxoon ma dem fa mooy. there was an information I had that the group of these countrymen that were supposed to be released, there was a process at the headquarters. déggoon naa xibaar boo xam ne wane nañ ni ñun ñi nga xam ne dañ wax ne dañ yëgoon mbir yi ba pare noppiwaale ko am na luñ doon doxal foofu ci headquarters bi. And this process was to release us as promised. te lii mooy woon ne ñu bàyyi ñu comme niñ ko diglee. And I got the information, but I did not reveal the information where I got it from to Lantombong. jotoon naa xibaar gi de waaye nag waxuma Lantombong fa ma jëlee xibaar bi. When I came to him, I told him that I got information from my wives who came to visit me. dama ko ne ko rek dama am xibaar bu bàyyeekoo ci suma jabar bi mu ñëwee seet si ma. That there is a process between the headquarters and the state house. ne nag am na doxalin buy dox diggante headquarters ak state house. To release us. pour ñu bàyyi ñu. And reinstate us back to the armed forces. pour delloo waat ñu ci liggéeyu soldat. And compensate us. bu ko defee jox ñu ndàmpaay. And he stood for a moment. mu dal di taxaw lu yàgga. He was sitting. He stopped the conversation for a moment. mu dal di noppi lu yàgga. Then he asked me, where did you get this information from? mu ne ma foo jëlee xibaar bi. I had to use my brain. dama am na pour defoo suma xel. I wouldn't want to reveal the source where I got the information from. ndaxte bëgguma woon a wax nag ki ma jottali xibaar bi. And I told him that I got this information from my wives who came for visit. Where they got it, I don't know. ci laa ko wax nag ne suma jabar day moo ma seet si woon wax ma ko waaye xaw ma fan la jëlee xibaar bi. And he said, yes, they are right. I don't know where they got the information. That's my doubt. mu ne ma wax nañ dëgg de waaye nag fiñ ko jëlee moo ma jaaxal. Because the process was going to be completed even without before I came. It's only because of my coming, but the process was almost completed. ndaxte lii ñoo dox ni waroon naa sotti sax balaa maa ñëw ndaxte daanaka pare woon nañ ci ba pare. Yeah, because I wanted to know, to confirm what I had, the source I had, and I knew that long-term being the CDS was going to be in the picture if there is any transaction to release us in that manner. boobu moom dama bëggoon a xam lu ma leer lekk ci li ma dégg ndaxte Lantombong moo jiite woon soldaar bi ci jamono jooju noonu. But by looking at me, I think he was, I cannot say, I want to say guilt in mind because we are good friends in the armed forces before 2006. man ni ma ko seetee woon dafa mel ni dafa rusoon ci boppam ndaxte ñun ñoo nekkandooroon ci soldaar bi. Because we were all colleagues regardless of your tribe. ñun ñëpp ay liggéeyandoor lañ woon moo xam ban xeet nga bokka. We normally, even my wife normally warned me that on Thursday you don't eat at home. I say yes. ndaxte suma jabar yi sax tawatoon nañ ne alxamis du may lekk ci kër gi ma ne leen waaw. Because when Lu Cham was the CDS and Lantombong being his assistant, ndax jamono ji nga xamee ne Ndour Cham moo jiite woon soldaar yëpp Lantombong toppa ci kawam. he was so caring. moom dafa doon wone cofeel lool. And he wanted to bring all the officers together. te daf daan bugg a boole soldaar yëpp. ñu doon regardless of your tribe. moo xam xeet boo mun a bàyyeekoo. Then on Thursdays he always arranged for us to buy food from ports. alxamis bu jot nag daf daan fexe pour ñuy dem di jëndi findi ci port bi. There was this businesswoman Nancy Njai, the former minister. I think she was having a restaurant or somewhere selling findi
and other food at ports. Nancy Njai mi nga xamne muso na nek minister mom daf daan jaay findi ci restaurant bo xamne mu won ci port bi. The first findi they brought was sponsored by Langtombo from his own pocket. Findi bi ñëk indi Langtombo moko jënd ci xaaliss bopam. And all the officers from captain and above, we all appreciated the effort. ñun soldat yépp lu ko dolé ci captain be ci suuf dañ kontaanoon. Even from the serious New Cham and all the officers from captain, we sit at the anteroom and eat, chat and disperse. La ko dalé ci njiti soldat ya be ci suuf ñun ñëpp dañoo tok ci anteroom bi lekk dal di waxtaan. And later on he made as a policy that every week we have to have findi, and that's the only way we can sit as a family. Gannaaw gi nak mu dal di ko saxal alxames bu jot dañoo lekk findi bu ko defee ñu toog waxtaan mel ni ay mbokk. There was no tribal sentiment by then. Amul benn xaajaloo ci wàllu xeet boo xam ne amoon na fa. Now when he came after our discussion, bi mu ñëwee nag gannaaw bu ñu waxtaanee ba pare. he told me that he regretted why he brought people to Mile 2. I can fully remember. Ci la ma dal di ne moom day réccu na lim indee nit ñi foofu ci Mile 2. And what he said, I can quote exactly what he says. Lim wax nag mun naa koo baamtuwaat comme ni mu ko waxee. Said, I regretted why I brought people, because if I had known that this place is like this, I will not bring anybody here. Mu ne ci kàddoom réccu naa li ma fi indee nit ñi fii ci kaso bi ndaxte su ma xamoon ne fii nii la mel du ma fi indi kenn. I just had to calm him down because we are all of us are already in the hole. Man nag dal di ko dalal ndaxte xam naa ne jamono jooju ñun ñëpp ñu ngi nekk ci benn mbir mi. I saw that there was no need of argument because we are all now victims. Ma xam ne nag fi mu nekk jaratut werante ndaxte ñun ñëpp ñu ngi ci biir coono bi. Is Omar Koli, where is he now? Omar Koli ana moom léegi. Omar Koli is still in the armed forces, working at Yundum Barracks. Omar Koli ba tey soldat la di mu ngi liggéey Yundum Barracks. Because he was promoted after that good job he did for Yaya Jammeh. Gannaaw bi dañ yokk ma xamaam ngir liggéey bu baax bi nga xam ne defal na ko Yaya Jammeh. He was commissioned from W02, Warrant Officer Class 2. dañ ko jëlee yokk ma xamaam jëlee ko W02. They gave him lieutenant. ñu def ko lieutenant. Later on, he rose up to the rank of lieutenant colonel. Gannaaw gi ñu yokk ma xamaam ba lieutenant colonel. Yaya Jammeh is somebody, if he prays you today, tomorrow he put you in Mile 2. Yaya Jammeh nit la koo xam ne bu la taggee tey ëllëg mu dugal la ci kaso bi. He was demoted from lieutenant colonel to captain. ci la ko dal di wàcceewaat ma xamaam jëlee ko lieutenant colonel yóbbu ko ba captain. He's still now a captain in Yundum Barracks. léegi ba léegi captain la Yundum Barracks. Why I asked about this Koli fellow is how does he relate to you people that he made life so miserable for? soo gisee ma laajte lii dama bëgg a xam rek comme que moom mu ngi nekkoon ak yéen si benn liggéey moom naka la mun a def lii nii te mu mun a dëkk ak yéen si kaw loolu ngeen nekk si benn liggéey bi. My life is very interesting. àddina moom day moom lu doy waar la. Myself as director of records. Man ci suma bopp suma liggéey director records. Koli had a complaint. Koli am na tawat. After all that happens in Mile 2, when I was reinstated in March 2017. ak li xew Mile 2 yëpp biñ ma jëlaatee ci liggéey bi weeri March 2017. I think he had this problem when he was demoted. foog naa ne liñ wàcce woon ma xamaam na daf ci amoon jafe-jafe. When he was demoted from lieutenant colonel to captain. bañ wàccee ma xamaam jëlee ko lieutenant colonel yóbbu ko captain. Normally, if you are demoted from a higher rank to a lower rank. ñaareel su fekkee ne dañ wàccee sa ma xama ci ma xama yu kawe yi wàccee ko ci suufe yi. The normal thing is you should be also given a chance to rehab yourself. Nim de wara di demee nag mooy dañ laa may nag pour nga jéem a soppali yow tamit sa bopp. Then what will happen is they will put 2 dates on the publication. li ci xew nag mooy dafa am loo xam ne dañ ko def ci yi nga xam ne moom la ñoo binda pour siiwal ko. They will put the day they demote you. dinañ fa def bés bi ñu wàccee sama xama. And they will put also a date that you will also maintain seniority in the rank that you are given. dinañ fa def nag bés boo xam ne tamit ci nga war a doxal sa njiit yaa ci ma xama biñ la jox. Him being demoted to captain. Comme que moom dañ wàññiw ma xamaam yóbbu ko captain. Obviously he should have been the most senior captain in terms of date of promotions. Bon nag moom moo waroon a nekk ci gën a kowe ci wàlli captain yi. Now I think that did not happen. Moom nag foog naa loolu xewut. When he was demoted, he was given seniority in the rank of captain the day he was demoted. ba nga xamee ne wàccee nañ ma xamaam dañ ko jox njiit yaa ci wàlli captain bés bi nga xam ne ci lañ wàccee ma xamaam.
Then I think he got complained and he was complaining and nothing changes. I'm sure somebody advised him to come to me. He came to my office, he knocked the door. I welcome him, I said, sit down. And we were chatting. Then he laid his complaint that he was the lieutenant colonel and he's now demoted to captain and put as the most junior captain. Lieutenant Colonel Lawon, we watch Mahama, def ko captain. Why terror, better Mahama captain, Bob Muyore, more gonna sufi, captain yip. I called my clerk. Madal di osma clerk bi. Who give me his personal file. Jox ma nak li nga xamne moy file am bi. I went through the file. Madal di ko set. I checked the date of demotion. Set bes biñ wacce Mahama. And I checked the day he was promoted captain before. Ma set bes bi nga xamne defon nañ ko captain. And I removed him from being the most junior to the most senior. Madal di ko toxal nak def ko ka gëna soufé ci wali Mahama captain. And I changed the seniority role and place him where he was supposed to be. Madal di wéci mbiri nak def ko fa nga xamne fofu la warona nek. But I gave him a remark. I don't know whether he knew what I was saying. Why nak amna luma ko wax xawma ndax xamon nako. I told him, Koli, I am appointed as director of records. Maneko Koli, then ma jël def ma Mahama director of records. I was appointed by the CDS. CDS moma jox Mahama bi. Based on the trust he has on me. Ngir olute bo xamne amna ko ci man. Therefore, if I serve the armed forces, I will serve everybody regardless of my personal problem with you. Ci ko lolu suma def suma liggéey dama ko def ni ma wara defé duma ci sét li nga xamne mo jaar suma digënté ak borom. Therefore, I will put your name in the right place. Ci ko lolu dina def sa tour fa nga xamne fa la wara nekk. He sat down. Mu tok. And Koli told me, Koli nema, sir, I know that if you are not back in this office will not be correct. Xamna ne day bo delu ci watu ton ci office bi du dox ni mu wara doxé. I look at Koli. Ma dal di xol Koli. I reverse my mind back to the days of mile 2. Ma delo wat suma xel ci bes yi nga xamne ñu nga won mile 2. I look at myself. Ma set suma bopa. And I leave everything to God. Ma baye yep ci loxo Yalla. That God has desired, God is the best judge according to how he explained in the Quran. Yalla moy attekat bu mag bi comme niñ ko feñalé ci alquran bi. Thank you very, very much. Thank you. Before I give the floor to Imam Jallo, Mr. Jah, you were very emphatic in your assertion that that mystery telephone call, or mysterious telephone call, did not come from Yahya Jammeh. But the way things were going on at that time, if he did not make the call, could he have been aware of the call for the change that really happened during that intervention, interference in the court? Jamono bi nga xamantene ñu doon dugal seen loxo ci bala ñoo def seen dogal bi ya ngee gëna dëgëral ne nga nekkul ne oté bi nga xamantene lu leen def ci mobile bi nekkul ne ci Yahya Jammeh la jóge waaye fooguloo ne tamit bu fekkee ne nekkul ne moom moo def oté boobu nag mun naa am moom xam na ci dara ndax fooguloo ne loolu mun naa am. So I don't think Yahya Jammeh as the president of the Gambia. Goma ne Yahya Jammeh nekk president réewi Gambia. And commander-in-chief of the Gambia Armed Forces. Te moom mooy ki nga xam ne moo jiite soldat gi yépp. Will want to involve himself for a court that drags from 2006 up to 2007 until the day of judgment before he call and say lock all of them. Dina dugal boppam ci court boo xam ne mu doon dox lu dollu ci lu jege at mu xaar ba bés bi nga xam ne ci la ñoo def dogal bi mu door cee dugal gémmiñam. And with this explanation, I think I'll take an opportunity to elaborate on something that I forgot. Fi li nga waxee nii sax foog naa dinaa bëgg gën a leeral loo xam ne dama ko fàtte woon. I want to believe that it was cooked within the Armed Forces Command, people who were there who did not want us to be out. Lii ma xalaat daal mooy ne mbir yépp liñ ko dugalante tooga ko ci biir soldat gi la ñoo xam ne ñoom bëggul ñun ñu génn ci kaso. Just to satisfy Yahya Jammeh for their positions. Rek pour bëggal Yahya Jammeh ngir place bi nga xam ne moom lañ amee. And the reason why I said that. Te li tax ma wax ko. When we are all arrested. Bi nga xam ne jàpp nañ ñu ñun ñëpp. And they investigated. Ñuy def ay gëstu. After thorough investigation, they could not establish the case. Gannaaw bu ñu gëstu ba sonn nag mënuñoo taxawal benn case. They went further to arrest Bunja, took him to NIA, forced him to write a so-called purported statement to be announced
after the coup. ci la ngal rijel Bunja forcé ko pour mu binda kaddu go xamne dañ ko yebane gannaaw coup bi. And I think every Gambian was a witness when Yaya Jammeh came from Mauritania and saying that yes, they searched and found a paper, and the paper will be read by the person who wrote it. For naa ñu fàttale ko Yaya Jammeh ba mbaye ko Mauritanie dafa ne bi ñoo def seen gëstu yi dañ gisaale benn kayit te kayit boobu ka ko binda moom ci boppam dina ko jàng. And what they did was to establish this case, because when they knew that there was nothing they can show to Yaya Jammeh, they went and fabricated the paper. Te biñ xamee ne nag amul dara lu ñu war a mën a woon Yaya Jammeh. Yes, in a form of statement that Bunja was supposed to read to the public for giving the reason why the military coup took over, taking place. ñu binda ko rek def ko mu doon kàddu boo xam ne Bunja moo ko waroon a jàng pour wane li tax ba soldat yi war a jël réew mi. And what they said was that they went to the headquarters because Bunja was the MA to the CDS. liñ def mooy dañ dem ci makkaani soldat yi ndaxte jamono jooju Bunja mooy woon émi ci njiiti soldat yi. They said that they searched Bunja's office and they found that paper in his drawer. ñu ne dañ dem seet office Bunja fekk kayit ci drawer bi. Therefore, it means that there was a planned coup, fully planned until they prepared a speech. Bon na dafa mel ni coup d'état boobu dañ ko fexe woon ba pareel sax kayit bi ñu war a jàng. And that was the paper they handed over to Yaya Jammeh, and that's the paper they established the court, because that was what they call, I'm not a lawyer, they call it prima facie, I don't know, I cannot even pronounce the name, the lawyers will tell me. léegi loolu mooy kayit bi nga xam ne moom lañ jox Yaya Jammeh loolu lañ jëli feeñal ko ca court ba. But that's the paper they tendered to the court to establish that there was a case. loolu mooy kayit gi ñu feeñal ci court bi pour wane ne am na fu ñu sukkandiku. And without that paper, there was not going to be any case in the gap, because they could not establish that there was a coup, because everybody was found in his own house or doing something else. su taxutoon a kayit boobu noonu buñ mën a wéral ne am na coup d'état buñ doon fexe. ndax ku ci nekk sa kër lañ la fekka. Therefore, if they can do that, they can also manipulate the court to satisfy Yaya Jammeh. Bon nag su fekkee ne mën nañoo def loolu mën nañoo dugalante ci attekaay bi rek pour bégal Yaya Jammeh. Thank you, Imam Jallow. You have the floor, please. jërëjëf Imam Jallow ma laa laaj. Witness, seede bi. you have really puzzled me. Diga wax nga fi kaddu nga xamante ne kaddu. I followed your trend very seriously. maa ngi toppa si li nga xamante loolu ma doon wax fii si lu dëgg. You came to this point that Yaya Jammeh could not have done this. bi nga ñëwee si waxtu bi nga xam nga ne Yaya Jammeh du mu doon def lii. Do you think at that point in time foog nga ne si waxtu boobu noonu la woon. there was any Gambian who dared make the move that was made? am na benn doomi réew bi nga xamante dina ñeme def lu xewoon noonu. Without the instruction of Yaya Jammeh. mu fekk Yaya Jammeh joxewul ndigal boobu. The second question is, ñaareeli laajte bi mooy. you said you are all friends in arms and you used to eat together. yow nga ne yéen yëpp ay xarit ngeen te di ngeen daan toog di lekka ndoor. What cultivated this hatred and bitterness to the point where you are killing each other every day? Can you account for that? lan moo indi bañ-bañte bii nii seen diggante ba mu tax ngeen mel ni ngeen mel nii. That will help clear my mind on this issue. loolu dina tax ba loolu dina xaw a leeral suma xel bi tuuti si mbir bi. Thank you, Imam. jërëjëf Imam. The first one. bu njëkk bi. Pardon me, Mr. Chair. I think there is some important which was not interpreted. I think Imam asked what hatred came in between us, in between you, to warrant you killing one another. That's the question. And the issue of you killing one another did not come out in the interpretation. So I hope the witness will factor that in his answer. Can the interpreter interpret what you just said? Yeah. Yes. You say it in Wolof if you want. You say that in Wolof, please. lu mu nekk di wax mooy comme mu ne comme que yéen ni neen yéen a doon toog di lekka di def lu nekk ngeen nekkoon ay xarit lan moo taxoon ba yéen ni neen ngeen toog bañante ba mu waral yéen ni neen ngeen door di reyante. Okay, thank you, Imam. jërëjëf Imam. The first question is why I believe that it was not Yaya Jammeh who called direct to the president of the court. laajte bu njëkk bi mooy la tax ma foog ne nekkul ne Yaya Jammeh moo oote téléphone bi ci président court bi. Because Yaya Jammeh will not call to the court, or Koli will not call Yaya Jammeh directly to speak to him.
ndaxte Yaya Jammeh du oote ci attekaay bi foofu wala Koli sax moom du oote rek direct ci Yaya Jammeh. I have the conviction that Koli called somebody at the headquarters or at the State House who manipulated the information that, yes, we got the information from President, lock them, or they were doing on to satisfy Yaya Jammeh. But Yaya Jammeh will never call direct to the President of the court and say, lock them on the judgment day. He will not do that. Man lima gom moy ne. So it doesn't go with command. Koli hejna amna kum o ci fa nga xamne moy makani soldat bi pour xamal ko li nga xamne moy doon xew way Yaya Jammeh xamna ne mom du ek téléphone rek oote direct ci fi nga xamne moy attekaay bi fofu. Because in the army before 2006 the army was in a good footing professionally. Ndaxte bala 2006 army bi moy soldat bi nga xamne dañ doon jaar ci yoon yi nga xamne fofu lañ warona jaar. When this thing happened of Ndur Cham's coup, everybody took it as an advantage. Bi nga xamé né nak li ñoo oyé coup d'état bu Ndur Cham bi xewna ku ci nekk nak mom daf ci doon di sukkandiku rek bu topato bopam. Try to entice Yaya Jammeh for their own personal progress. Pour nak ñu jéma bégal Yaya Jammeh ci lo xamné ñoom seen ité bop rek la. And I am quite sure that they can do it as long as they can do more than calling the president of the court to satisfy Yaya Jammeh. Te xamna né dinañ def sax lu gëna wessu o ki nga xamné moy president du court bi pour bégal rek Yaya Jammeh. Because this remark from the judge, if you go to Forea publishes verbatim of what the judge says. Ndaxte kaddu yi nga xamne mom la attekat bobu waxon bo demé ci keyti xibaari Forea di nga ko fa gis kaddu yi nga xamne non la ko joj bu waxé ñom non lañ ko bindé. I might be wrong to say not Yaya Jammeh, but to what I know is I don't believe Yaya Jammeh will call direct to the court. Yaya Jammeh will communicate if he wants. He will communicate through the normal command to the president of the court. This is why I asked Fofana to tell me. Muna am tam ne jumna su fekkee ne wax naa ne foguma ne mbir yi bàyyi ko na direct ci Yaya Jammeh muna am nag Yaya Jammeh moom tam dafa oote ci feneen foo xam ne ñoom it dañ ko eggale ci code bi loolu tax nag ma laajoon Fofana. But honestly, I am with the conviction that call did not come from Yaya Jammeh. waaye dëgg man nag ci suma ngëm naa ne daal oote téléphone boobu bàyyee ko ci Yaya Jammeh. That's the first answer. The second answer is why do we came different after 2006? It was only because of greed and selfishness and lack of prestige. Because everybody think that it was a lumo, let me just try to grab as much as possible so that I can go up. I joined the army in 1983 when I was receiving $199 salary. 1983 la duga ci soldat bi te bobu témèr dalas ak dara rek la doon fayeku. And I can remember I said these words when I was released and interviewed by a journalist that when we were released on the 24th of July. I told them that we joined the army when nobody wanted to join the army. But the army was seen as a dumping ground. But I left a job in cooperative. Everybody knew that cooperative was very lucrative when you come to money. But I wanted to have a honest job and a job that is permanent. And I left cooperative and come and join the army. And if you go through my CV, you see the way I passed through my ranks. From 1985, I was promoted Lance Corporal. From 1985, I rose through ranks: Lance Corporal, Sergeant, Staff Sergeant, 002, 001, Lieutenant, Captain, until I was arrested. 1982, I did not join the army to grab for rank. Now 2006 came, people took it as an opportunity to satisfy Jammeh to have ranks. 2006 if you want rank and you don't mind your prestige, you don't have ethics, you will do everything possible to satisfy Jammeh to have the rank.
bu fekkee ne yow yaa ngi bëgg a am maxaama te yow seetuloo yow sa dignité fi nga xam ne fa la toll loo bëgg a def di nga ko def pour bégal Yaya Jammeh. I was a captain in 2002, one of the senior captain in 2002 in the army. 2002 man captain laa woon ci army bi. When I was reinstated in 2017, I was given a major. biñ ma indee waatee 2017 ñu def ma major. If I was looking for rank, I would not come back to the army. su fekkee ne ma xaama laa doon ut ma doon dellusiwaat liggéey. So my juniors are now colonels and generals. ñi nga xam ne ñoo ma féete woon suuf ñooñu ay colonel lañ ak ay general. I believe that I'm a Gambian. I need a place to work. I have family to take care of. waaye li ma gëm mooy man waa Gambia laa soxla naa béréb pour liggéey ndax dama war a toppatoo suma njaboot. And if you come to my office, everybody is a witness. They are hearing me. I am as dedicated as possible to my job from 8 to 4. Without malice, without malingering, I do my job as expected. te soo ñëwee suma office di nga xam ne man ku fonk suma liggéey laa liggéey bi ni mu waree noonu laa ko defee li ko daree ci suba ba ñeenti waxtu yi ba maa wàccee. But all this difference that we had before, the difference we had after 2006, because of greed, people wanted to have rank. They can do anything to have their ranks, and that's where the problem comes in. li tax nag ba li nga laajte noonu gannaaw 2006 lan moo tax ñu bañante ba mu toll noonu mooy buggee ku nekkaa ngi bugg a am sa maxaama ku nekkaa ngi bugg a def li la neex. Thank you. Imam C, you have the floor, please. Imam C moo la laajte si. Abdoukarim, I'm greeting you. Also, we are asking for your forgiveness on the issues that you have passed through. I believe that for you, you are not beaten there. I can say God has given you such luck. yalla warsakal na la am nga fofu li nga xamanteni li fogulo won de nga koy am ci aduna firil la alquran be bu jeex. And the other luck is you are able to recite the Quran until it ends. Man na am jangon nga alquran way firilo ko. Maybe you might have been reciting the Quran but you have never interpreted it. Gone jangal nañ la ko fofu be firil la ko. You said that they have teach you how to recite the Quran until you were able to translate it. The second thing is what has happened to you. The person that have put that on you. Maybe he has forgiven you. Why too much? But to accuse somebody and you are not certain whether the accusation is true, you accuse the person until half of his life has been destroyed. Or there were people who has passed through such until they have lost their lives. And it was all based on just mere accusation. If they knew the accusation, how it looks like, no human being will do such to his fellow human being. Right now you have a place to pass by. And God has assisted you. You are now part of the senior men up to today. God has also helped you. You are able to recite the Quran and you can also translate it. Currently, the position that you are holding, I believe that your previous position was also very good. You have stated that earlier. Malik Jatta has said to you that the way people has valued you, what makes you to involve yourself in this? And he was not aware whether you were accused or not. But he knew how everything has occurred and how it happened. Now what is remain is to make things work, to rehab and to do honesty.
lii rek laa amoon li ma lay wax. These are some of the things I want to say to you. ak ñaata at nga nekk ci kaso bi. And also, how many years have you spent in jail? Imam. Thank you, Imam. I have spent 9 years, 9 months in prison. No, 4. 9 years, 4 months. 9 years, 4 months. On the 22nd of March 2006 up to the 24th of July 2015. And I have heard what you said. I was in the army, and as is stated in Wolof, a soap does not wash itself. Since I have been working in the army, I have always put to my mind that there is today, there will be tomorrow, and there will be the day after tomorrow. Then I have put my mind on that, and that has helped me a lot. I do not want to sit here and start saying the people I have helped. The people I have helped, God knows them. After 9 years, 4 months. After 9 years, 4 months. And then 2 more years. 20th March 2006. It seems the day that I closed from work, that is the 20th of March 2006. No, 21st of March 2006. I have worked up to 4 o'clock, then I closed, I went home. The day I was called to be reinstated, it was 21st March, which year? 20th March. It seems it is 11 years. It did not go beyond, and it is not more than the 11 years. And I came, they reinstated me. They took me back to the position I was holding. I think if I was somebody who did something bad, the CDS will have taken me back to my previous position. And that alone, most of us, that alone shows that all of us who were, all of us who were sacked, we were all returned to our previous position that we held. As I stated to Koli, when I was given the job to work for the Gambian people. And that through run CDS kuma appoint. And I was working under CDS who appointed me. And I will try and work on the right way and not to pay back to people who has offended me. Because paying back does not gain anything. It's Gambia we have, and Gambia is one country. And it's very small. Today, if you leave the Gambia, 1, 2, 3 people, you must know one of them. Then if I am working today, I will know that I am a Gambian. And also I have traveled and went to other countries, and I know how war looks like. We have seen how war looks like in all those countries. I was in Sierra Leone on 2 occasions. I went to Central Africa, and I have seen how the country looks like. If you knew and you have seen the countries that have went through turmoil, you will not like a turmoil to happen in your own country. Thank you, Imam. Thank you, Commissioner Carr. You have the floor. Commissioner Carr. Thank you, Chairman. Mr. Jah, sorry for what happened to you. Mr. Jah, ñu la jégalu ci li nga xamantene lool mo la dal.
I want to ask you some questions. am na laaj yi nga xamante ne loolu laa la bëgg a laaj. You did mention to the commission that your family members were sometimes harassed by Jah Guide. I hope I got the name right. Ah, wax nga ne tam sa mbokk yi Jah Guide nekk na ki nga xamante ne ku leen daan sonal la. How did they handle that? ñoom naka lañ mën a def jëfandikoo ak loolu noonu coono yu mu leen daan teg. The way they handle it is just to bear. niñ ko jëlee woon rek mooy ñu muñ. That they had no choice but to be dragged anyhow Jah Guide wants. amuñ woon pexe waaye nag defee ko rek ni nga xam ne noonu la ko Jah Guide sol. But their only interest is to come and see me. ndax ñoom li leen itteeloon rek mooy ñu ñëw gis ma. And to know my condition. pour xam ci yan anam laa fa nekkee. Then any cost, they were able to bear any cost just to come and see me. ak nu mun a demee rek luy xew dinañ ko mun a muñ ndax ñu mun a ñëw pour gisante ak man. Up to now, I don't think even my second wife is here. She's not in good time with Jah Guide because of certain behavior that Jah Guide did to her in Mile 2. ba jamono buñ toll nii suma ñaareelu jabar bi mu ngi fi moom benn tey mënut a juboo Jah Guide ngir jëf ji nga xam ne Jah Guide def na ko foofu ba ma nekkee Mile 2. Thank you. The second question is you mentioned that you met him after you were appointed back to your job. wax nga ne si ñaareelu laajte bi mooy wax nga ne dajewaat nga ak moom si jamono bi nga xamante delloo nañ la waat sa liggéey. Did he apologize for what he made you and your family go through? ndax moom ñaan na la pour nga jégal ko si li nga xamante si jaar-jaar yi nga xamante ne loolu la teg yow ak sa njaboot. No, Jah Guide did not mention anything about Mile 2. déedéet Jah Guide moom tudd dara lu jëm ci Mile 2. He just came to put his complaint that he tried his level best for that problem to be solved, and he was not having any help, and he was advised to come to me. moom daal dafa ñëw ak jafe-jafeem ne nag jaar na fu nekk waaye kenn dimbalewu ko ci lañ ko digal pour mu ñëw ci man ma mun koo jàppale. Then when he came, I was very professional. bam ñëwee nag ma doxal ko ni ma ko war a doxalee ci suma wàlli liggéey. I was appointed as the director of the court, and I'm there to do a job. ndaxte man liggéey bi ni ma ko santee noonu laa fa toogee pour def suma liggéey. But I can remember that I told him that let him remember that if I have a personal problem with you, we will settle it out. We will settle that problem out of the job. I told him that. waaye fàttaliku naa waxoon naa ko ne man su ma amee dara loo xam ne mu ngi dox suma diggante ak yow loolu mun nañ koo def toppatoo ca biti boo xam ne du nekk ci biir liggéeykaay bi. Thank you. The final question is you mentioned to the commission that you believe certain people in the high command were responsible for fabricating the coup plot. People. wax nga fii ne nit ñi nga xamante ne ñu ngi nekk foofu si bunti soldat yi te ay kilifa lañ foofu noonu ñoo nekk ni nga xamante ne ñoo def yëfi tapale defar wax yi ñu tuumal leen ne comme yéen da ngeen bëggoon a def coup d'état. Would you be kind enough to tell this commission who those people are? ndax yow di nga mën a wax commission bi nit ñooy ñan. No, what I said was that if they can force Bunja to fabricate a document. déedéet li ma wax mooy su fekkee ne mun nañoo forcer Bunja pour mu defar kayit buñ binda. So to Gambian that there was a speech prepared before the coup. pour won Gambian yi ne dafa am luñ bindoon kàddu yoo xam ne moom lañ waroon a wax te dañ ko bindoon balaa coup d'état bi. And that was the document they used to take us to court. te loolu mooy kayit biñ bindal nga xam ne moom lañ jël yóbbu ñu court. And that they knew that was a lie. te xamoon nañ ne loolu du dëgg. Well, Martin came here and he was confronted by Bunja, and he confirmed that that document was forcefully, Bunja was forced to write the document at Mile 2, at NIA. Martin ñëw na fi te wax na ne kayit boobu dañ forcé Bunja pour mu def ko foofu ca NIA. I can remember when the council asked him that you put people, sentence them to life and 25 and 10 years based on falsehood. maa ngi fàttaliku council laajoon na ko fi ne ko yéen daal da ngeen jël nit ñi dugal leen tëj leen ci kaso ay at ay giiri dunda ñaar fukki at ak juróoma yooyu yëpp te yooyu yëpp si ngeen ci sukkandiku mooy loo xam ne doonu benn dëgg. And he confirmed that was a lie because there was nothing found in the office. te wéraloon na ne waxuñ dëgg ndaxte gisuñ dara ci office bi. If the command, because the bad panel was the command. bu fekkee ne ñooñu nga xam ne ay borom kàddu lañ. The panel was, everybody was there, the police, the NIA, the army, everybody was there.
panel boobu muy jàmbur yi ñu tànnoon pour ñuy def laajte yooyu ñu nekk ci wàlli kaaraange gi ñëpp a nga fa woon army bi. It means that it was the completely agents of the government that fabricated the document to put us in jail. loolu wone na nag ne ay ndaw yu buur ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo booloo pour tappale kayit boobu pour dugal ñu ci kaso bi. If they can do that, they can do anything. su fekkee ne mun nañoo def loolu bon nag mun nañoo def lu ne. For their personal gains from Yaya Jammeh. loo xam ne rek seen itteel bopp la bu bàyyee ko ci Yaya Jammeh. Me, I was not looking for any favor from Yaya Jammeh because Yaya Jammeh found me in the army. I served 11 years in the army before he came to power. man awma dara lu ma doon soxla ci Yaya Jammeh de ndaxte Yaya Jammeh daf ma fekk maa ngi nekk soldat fukki at ak benn balaa moo ñëw dugga ci soldat bi. And I was working honestly, and wherever I'm due for promotion, they promote me. te maa ngi doon liggéey àndale ko ak jub jamono ju ñu war a yokk suma maxaama dinañ ko yokka. I don't think they were promoting civilians in town. They were promoting soldiers. góoma ne nag ñu doon yokk seen maxaama ay civil lañ ñu doon yokk yëpp ay soldat lañ. Then me being a captain in 2002, I will not see that Yaya Jammeh was the one who gave me the captain for free. I worked for that captain before I was jailed. bañ maa def captain 2002 Yaya Jammeh joxut ma ko noonu rek dama ko liggéey ba elloo ko ñu soog ma koo jox. Therefore, I was not enticed by Yaya Jammeh's gift or position promise. bon nag Yaya Jammeh man mënu ma woon a dugal ci ay kàddu yoo xam ne mu ngi ko doon wax rek pour ma war a ut place. Thank you very much. jërëjëf. Thank you. How did Yaya Jammeh reward them after you were all sentenced? Yaya Jammeh moom la la leen fay si jamono bi nga xamante ne yëpp loi dóor na leen. Yaya Jammeh's reward, if you take the road today, tomorrow you suffer for the reward. Yaya Jammeh moom tey bu la taraangalee ëllëg moom dina la toroxal. Almost all those senior officers who were promoted after our case, they found us in mine too. ñi nga xam ne ñëpp gannaaw suñ case bi yokk nañ seen maxaama mujjanteel gi ñoom ñëpp fekkaat nañ ñu maytu ca kaso ba. Sometimes you even think that whether those ranks were not for trap. loolu nga foog sax ne ndax maxaama yooyu ñu yokkoo nekkul ne dañ leen doon pexeel. Yaya Jammeh is a person that if he wants to break your back, he will take you up and then throw you down so that when you fall, you will never get up again. Yaya Jammeh day nit la koo xam ne bu buggee dama sa diggi gannaaw bi daf laa ekkati ba ca kaw mu mbas la nga daanu ci suuf nga xam ne dootoo jógati mukk. And that's exactly what happens to those people. te loolu moo dal ñooñu. They were enjoying, they give them ranks. ñu ngi doon bànneexu de jox nañ leen ay maxaama. They had good vehicles, new vehicles. am nañ ay moto yu baax yu They were enjoying every day. You hear their names on radio. booru bu set nga dégg seen tur ci rajo yi. Praises and singing. ñu leen di tagga. But suddenly one day Yaya Jammeh will bring to mile two. benn bés rek Yaya Jammeh daf laa jël rek dugal la mile. And that was not only for the security personnel but civilians. te loolu amul rek sax ci ñi nga xam ne ñooy soldaar yi de waaye nag ñi nga xam ne civil lañ sax. There was a complete government in mile two. nguur dëgg moo nekkoon ca mile two foofu. From Secretary General, from Solicitor General, from IGP, from CDS, complete government. na ko daree Secretary General, Solicitor General, IGP ak ñëpp maanaam daal amoon na nguur goo xam ne sax moom mun nañ koo sos foofu ca mile two. And my surprise is Gambians never learn. te li ma gën a bett nag mooy Gambia moom duñ eewu mukk. Today they will give you an appointment. tey dinañ la jox place. Tomorrow they put you to mile two. ëllëg ñu dugal la mile two. Before you reach mile two, somebody is looking for the position. balaa nga egga mile two keneen a ngi ut place boobu. If you have any final remarks. Just a follow-up question I have. Please go ahead. You mentioned this because for me it's really interesting. Was it really common within the security, especially the army, for evidence to be fabricated, for things to be made up against people so just they could be dismissed? This is something that interests me a lot, and I would like to get your response to that. Li soxla na ma torop de comme si ndax si soldat bi wala si beneen bunti liggéey kaay nguur ndax loolu daf dee nit yi dañ dee kontaan si loolu pour ñu ñëw rek tuumal la teg la ay fen yi nga xamante ne du benn dëgga pour loolu yëpp ñu mun a am ma xam ñu mun leen naa jox place ndax loolu daf dee far di am foofu. No, I don't think that works in the army. déedéet loolu góoma ne mu ngi dox ci wàlli It was soldat. not working. It only worked during this 2006 problem. nekkutoon di dox foofu de xanaa kay jafe-jafe yi nga xam ne moo xewoon at Because 2007. before 2006, the army was very professional. balaa 2006 army bi ñoom ñu ngi doon doxal seen liggéey bu baax ni nga We were trained by the British at the starting.
ndaxte ñi nga xam ne ñooy anglais ñoo ñu jàngaloon ca ndoorte ba discipline and ethics. yar ak ni nga xam ne noonu lañ war a jaarale suñu. We had the Nigerians, they came with called NATAC. am nañ fa Nigeria ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbooloo mi ñu wax NATAC. They set up the organization, the complete organogram, the establishment of the armed forces. ñoom ñoo taxawal ñi nga xam ne noonu la soldat yi wala toppalante ci wàllu The army was so disciplined that even before you go out, you have to dress yourself, go to the mirror and check yourself before you even go out of the barracks. te nag ca army ba yar ak teggin rek moom lañ fa doon liggéeyee sa solu sax da nga ko war a seet bu baax a baax. There was no politics in the army. amul benn politique bu ci nekk. There was command and control. li nga xam ne daal ni lañ toppalante noonu lañ doon toppalante. And when 2006 came in, waaye nag ba atum 2006 ñëwee. I believe Yaya Jammeh hijacked the army completely. Yaya Jammeh nag ca la dal di gàddu nag li nga xam ne mooy soldat gi yëpp fopp ko. There was no difference. I think whether he did not understand the difference between the commander-in-chief and the CDS of the armed forces. dama xamul ndax sax moom ndax doon jaawaale commander-in-chief mooy ki nga xam ne moo jiite wàllu soldat bi ci biir réew mi yëpp ak keneen ki nga xam ne mooy CDS bi jiite soldat nekk ci ronam. Because Yaya Jammeh was the one almost running the army. We were in Mile, but we knew that Yaya Jammeh was running the army. Yaya Jammeh moom kàddoom rek moo doon dox ci bunti army bi te ñëpp xamoon nañ ko. Because before 2006, I can give an example. balaa 2006 mën naa laa jox sax misaal de. Why I was not a major in 2006. lan moo tax amoon ma xama major atum 2006. The terms and conditions of service of the armed forces says that. luwaay ak sarta yi nga xam ne moom la army bi di doxee wax nañ ne. that if you are a captain for 3 years minimum, there is no maximum. boo nekkee captain lu mu néew warta passé ñetti at. At least you should be 3 years in the rank. lu mu néew war nga am ñetti at ci maxaama bi. From captain to major. doore captain dem major. I was promoted 1st January 2002. benn fanweeri January 2002 ci lañu. By 21st July, March 2006, I was 4 years some months. 2006 March ba fekk am na ñeneenti at ak ay weer. And the reason why I was not promoted to major is because there were no vacancies. li tax be defu na woon major mooy amutoon benn place boo xam ne. Because when they checked the vacancies, they took it from the most senior people, and they were able to fill just few, and we were told to wait until there's a vacancy the following year. ndaxte niñ ko doon seetee mooy dañ ko doon jëlee ca kaw di wàcca te biñ ñëwee ba toll ci ñun dañ gis ne amul benn place bu ñoo mën a jox foog ñu xaar bi ci at bi ci toppa. And the army works on vacancy because we work on establishment. ndaxte army fi mu nekk nii mënuñ woon a am place ndaxte ñu ngi doon taxawal army bi. Because when you have your establishment, you will be able to see the vacancies you have that could be filled. ndaxte su boobaa nag di nga mën a gis pax yi nga xam ne mooy place yi ñu war a joxe liggéey bi. After 2006, Yaya Jammeh used ranks to buy loyalty. gannaaw 2006 Yaya Jammeh moom ndax doon jëfoo rek di yokk maxaama nit ñi pour nit ñi gëm ko topp ci gannaawam. Maybe my colleagues in the armed forces will not be happy with me to say that, but I will say it. Because that's the fact. na suma naataango yi nga xam ne ñoo nekk ci armed force bi li ma wax nii du leen neex de waaye nag mooy dëgg bi. Yaya Jammeh was giving ranks as, even if you go and wash his ship, he give you a rank. Yaya Jammeh ni mu doon joxee maxaama boo demee raxasal ko xaram mi sax mu jox yokk sa maxaama. And that was not there before 2006. loolu nekku fa woon de balaa 2006. Everything was based on merit, on seniority, and based on the vacancy availability on the establishment. lépp ñu ngi ko daan wéer ci nit ki ni nga xam ne noonu la liggéeyam toll ni mu ne liggéeyam ak place ba nga xam ne ñu ngi ko war a jox bu fekkee ne mu nga fa. But after 2006, Yaya Jammeh was buying loyalty to people and by giving them ranks anyhow he wants. waaye gannaaw gi da Yaya Jammeh fi mel ni daf doon jënd nit ñi pour ñu topp ci gannaawam te ni mu ko doon defee mooy pour yokk seeni maxaama. You shower a lot of praise on the army during the period 1994 to 2006. You weren't implying that the Brits and the Nigerians taught you to overthrow constitutional order. No, we are not trained to overthrow a constitutional order. No, we are not trained. Where does the discipline come from? It was a very disciplined army. Yeah, obviously, sir. And then constitutional order has been overthrown. I think it was based on what the other witnesses said here, that it was organized by the junior officers, and the reason they give to overthrow the Jawara government to me was very flimsy. The reason they give for their overthrow was absolutely flimsy.
My own opinion. man ci suma wàllu gis-gis dañ tuumaal ñi nga xam ne ñoom la seen maxama féetoo suuf te li ñu wax ne moo tax ñu daaneel nguuru Jawara loolu daal wéerul fenn. And I have a reason to say that. te am naa fu ma ko wéer pour wax loolu. They were all greedy young officers who wanted to have position and money. ñoom ñëpp borom maxama yu suufee lañ woon yoo xam ne ñu bugga lañ woon dañ buggoon a am place ak alal. Because they saw the ministers, they saw people with positions, driving their cars, having their vehicles, having their compounds, and when they came, I think it was an evidence to every Gambian that the way they grabbed the wealth of the country. ndaxte ñoom dañ gisoon ministre yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci place yu kawe yi niñ amee ay kër yu rafet am ay moto yu rafet te loolu feeñal nañ ko ñoom biñ toogee ñi nga xam ne noonu lañ doon jëfee. I think when they came, the speech Jajame gave was that they are going to clean corruption in the Gambia. te foog naa ne biñ jëlee coup d'état bi Yaya Jammeh li mu waxoon ne moo tax ñu def ko mooy dañ bugg a dàq jublang ak jubadi ci biir réew. To all Gambians. loolu moom lu leer la ci Gambien yëpp. And the Janneh Commission has proved that. Gambien yëpp. And the Janneh Commission has proved that. te Janneh Commission bi leeral na ko. Therefore, if they give the reason that it was because of maladministration of Gawara government, that's the reason why they took over. To me, they took over for their personal gains. suñu waxee ne nguuri Jawara soo gisee ñu daaneel ko mooy seen liggéey doxaluñ ko niñ ko waroon a doxalee man pour man ñoom ñoo gën a def lu gën a bon loolu noonu. And I can give you a reason why. te mën naa laa wax lu tax de. Because when I was chief clerk at Yundum Barracks. te bi nga xam ne maa ngi nekkoon Yundum Barracks. Sometimes I'll go to the field and call everybody's number. léegi-léeg damaa dem oo ku nekk nombaam. Of head. te dama ko xalaat rek ci suma boppam. And I normally tell them that nobody can bluff anybody in this army. te li ma leen a wax ne mooy kenn mënut a puugarewu ci kaw kenn. So we are all from poor families and we all came to join the army. Because by then you not see minister's son or director's son who joined the army. We are all, what is your father's occupation? Fisherman, yellow, farmer. All of us, masoners, carpenters. ndaxte li ma leen daan wax mooy ne ñun ñëpp dañ bàyyeekoo ci kër yoo xam ne suñu waajur yi amuñ doole fii ñi fi nekk soldat gisuloo kenn ku fi baayam doon ministre kuñ laaj nappakat la ñaawkat la carpenter la yooyu rek nga doon dégg. Because I was the one documenting recruits when they come into the army. ndax man maa daan binda ku ci nekk fi nga féete bu fekkee ne dugga nga ci wàllu soldat. And by then nobody bluffs anybody. Could bluff anybody in the army because we are all in the same boat. And if you check the people who took over, all of them grab whatever they have now after 1994. So seetloo ñi nga xam ne ñoo daaneeloon nguur gi liñ am yépp dañ ko am gannaaw 1994. That's the fact. loolu mooy dëgg. Thank you. If you have any final remarks to make, please proceed to do so now. jërëjëf su fekkee ne am nga kàddu yi nga bëgg nga koo gaaral fii mu nga continuer nga def ko. Thank you very much, Mr. The Chairman. jërëjëf Chairman. I thank all the commissioners. maa ngi gërëm commissioner yëpp. I thank the entire TRRC. gërëm naa ñi nekk TRRC yëpp. First of all, before I give my final remarks, I have a problem. And I want the TRC to help me to solve that problem. Because since that opinion document came in 2006 June, ndaxte ba nga xamee ne bind nañ kayit boobu depuis 2002 weeri June. 2006, sorry. 2006. Until we came out of mile 2. ba jamono ji ñoo génnee mile 2. I make a lot of steps to have access to that opinion. am na jéego yu bari yoo xam ne jël naa ko pour mun a jot ci loolu nga xam ne moo di because I believe that whatever happens to my life, ndaxte li ma gëmoon ne lépp loo xam ne dal na ma ci suma dunda, in the case of delayance or lack of progress, lu aju ci meri dellu gannaaw ñàkk a mun a jëm kanam, it's because of this case. lii moo ko waral. Now when we were out after the election, gannaaw bi ñu génnee gannaaw election bi, when Yaya Jammeh left, bi Yaya Jammeh demee, I knew that people could have access to offices now. xamoon naa ne léegi nag nit ñi dinañ mën a jot ci office yi. I personally went to police prosecution department. man ci suma boppa ma dem ca police ba fa nga xam ne ñoo day àtte foofu. And why I went there is, li tax ma dem fa mooy,
Because Demba Sow, who told me that there was an opinion and he was the CMC, Demba Sow mo wax ma ne am na benn xalaat boo xam ne moom lañ fa joxe te moom moo woon CMC bi. I'm quite sure that there must be a copy at the police. Oroon na ma ne nag loolu foog ñu war koo binda te mu mun a bokk ci kayit yi nekk ci police. I went to the police. Ma dem police. I met one Chief Inspector Kamara. Ma fekk fa kenn ku ñoo wax Chief Inspector Kamara. At the prison department. Nekk foofu. I explained the situation about this legal opinion from the DPP. Ma xamal ko li nga xam ne moo di xalaat loi bi nga xam ne moo bàyyee ko ci DPP. And he said that he can remember seeing the document. Mu ne day moom fàttaleku na di gis kayit boobu. Then he helped me, he was very helpful. Moom nag dimbale woon na ma torop sax bés boobu. He took out of his time almost 4 hours. Ndaxte jël na ñeneenti waxtu bés boobu. To search for the document. Pour di ut kayit boobu. And there was no success. Waaye nag gisu ko. Then he advised me to check at the Ministry of Justice. Ci la ma digal nag ne naa dem ci liggéeyukaay ministre bi saytu wàllu àtte gi. Then when I decided to go to Ministry of Justice, ba ma demee nag pour dem foofu. I called Captain Per Mendy then. Ci la jamono jooju Captain Per Mendy. That and inform him that we have to try to get this opinion because it's very important to our lives to get the document. Xamal ko ne nag war nañoo fexe jot ci kayit boobu ndaxte am na solo lool ci suñu wàllu dunda. Then he agreed to join me. Moom it mu daldi ci ànd ak pour ànd ak man. We went to the Ministry of Justice. Ñu dem ci liggéeykaay ministre bi saytu wàllu àtte gi ci We went and met one Oli Danso. ñu fekk fa ku ñoo wax Oli Danso. State Council, Senior State Council. Senior State Council. And we explained our problem. ñu xamal ko liy suñ jafe-jafe. And she was very helpful. Moom it tamit ku ñu dimbale la. She took note of what we said. Mu daldi bind li nga xam ne moom lañ wax yépp. And she promised that she was going to call us when the DPP returned back from the country. ñu diggee nag ne dinañu bu DPP bi bàyyeekoo jógee bitim réew ñëwaat ci réew mi. That was the DPP, this Nigerian Abubakar, I don't know, Abdul something, he went back now. DPP boobu na waa Nigeria la. Abdul something, I forgot his name. Abdul dara la woon de fàtte naa tur bi. Now when the DPP came back, Oli called us. Ba DPP ñëwee nag Oli ooñu. We went back. ñu dellu fa. And she confirmed that she has narrated our story to DPP. Mu dal ñu wéral ne day wax na suñ xibaar DPP bi. And directed us to the DPP. Ci la ñu ebal nag pour ñu dem ci DPP. We went to the DPP and we were welcome. ñu dem ci DPP mu dal di ñu dalal. And we explained the same scenario. ñu xamal ko liñ xamal ñun ñëpp. Then he promised to search the records. Mu ne nag dina ko seet ci biir kayit yi. After waiting for some time, gannaaw buñ toogee nag ab diir. We had no information from DPP. Amul benn xibaar buñ jot mu bàyyeekoo ci DPP. I called him personally. Man ci suma boppam ma oo ko. Then he promised that he was doing his level best because he was able to talk to the secretary who typed the opinion. Mu ne nag dina def kéemtalaay kàttam ndaxte wax na ak secretary bi nga xam ne moo bindoon kayit boobu. And the secretary confirmed that it was typed, but unfortunately their computers, all computers were auctioned. Comme secretary bi nag wéeraloon na moo ko type woon waaye nag seen computer yooyu ñu amoon jamono jooju yëpp wanteer nañ ko. But there must be a copy in the minister's office. waaye nag du ñàkk ne office minister bi am na benn copy bu fa war a nekk. Then he promised to search the office whenever the minister is in the office. Ci la ñu dal di dig ne dina seet kayit bi su fekkee ne ministre baa ngi ci biir office bi. Because he said that he cannot search the office of the minister in his absence. Ndaxte du mun a seet nag office ministre bi fekk ministre ba nekku fa. Then we waited for some time again. ñu xaarati de ab diir. And there was no response from him. Amul benn tontu buñ am ci moom. I told Pierre that we have to go and see the minister. Ci laa wax Pierre ne nañ dem gis ministre bi. We went to the minister's secretary and fixed appointment. He was out of the country. Ministre bi dafa tukki woon de waaye ñu dem ci secretary pour mu jox ñu bés buñ ko mën a gis. When the minister came back, the private secretary called us. Ba ministre bi ñëwee nag secretary bi ooñu. I went with Pierre to the minister, Honorable Minister Tambedu. Ma àndaat ak Pierre, Honorable Minister Tambedu. And we were highly welcome. Moom it daf ñu dalal bu baax. That was the day I knew that Tambedu knew Pierre long time ago. Bés boobu sax laa soog a xam ne Tambedu xamante naa Pierre lu yàgga. And we were there and we explained our problems. Ci lañ fa nekk dal di nettali suñu. He called the DPP. Mu dal di DPP. He came inside the office. Mu ñëw ci biir office bi. And he gave him instruction. Mu dal di ko jox ndigal. That let him make all efforts to get that opinion paper. Ne na def kéemtalaay kàttanam na pour jot ci. And I can quote exactly what he told us. Te mun naa waxaat kàddu yi ni mu ko waxee woon ni mu ñu ko. And he said, if I see this opinion paper, mu ne su gisee kayit bi. I will write to you and your family and apologize on behalf of the Gambia government.
dina la binda yow ya sa njaboot gi yépp jéggalu ci yéen ci turi nguuri Gambie for wrongful detention up to 9 years 4 months. te li nga xam ne te nañ la tëj la ci kaso bi te jaarale wuñ ko ci yoon diiri juróom-ñeenti at ak ñeenti weer. I think the minister is hearing me. Ministre ba maa dégg. Then we were waiting. ñu ngi doon xaar. Then he gave instruction to DPP. ci la dal di sant nag DPP. Then when I traveled in 2018 to Central Africa. ba ma tukkee nag 2018 ma dem Central Africa. 18. Then I called the DPP. ci la oo DPP. He said they are still searching but they could not trace the document up to that time. Then he was up and down. I will call today, tomorrow I call. Until today, we cannot get that opinion document. Now I want to appeal to the TRRC to please request the Ministry of Justice to provide that opinion document. Well, I think it's only fair for that opinion to be respected when it was given by the DPP. If that had happened, I will and my colleagues will not spend 9 years, 4 months in jail. And that has delayed our progress in the army. Because if you check, I was a captain in January on the 1st. When I was reinstated on the 23rd of March 2017, I was given a major. After 15 years, I think if that opinion was respected and I was released and continued my job, I wouldn't have been a major by now. That is my appeal to the TRC. Before I make my final address. Please, yeah. Okay, that was a request I said I wanted to request for the TRC to help us. I thank Allah the Almighty once again, who give us the good health and strength to be able to pass through those difficult times. I thank my family members, my wives, my children, my sisters, my brothers, because it was not easy to live in this country when you have problems with Yaya Jammeh. Because you will have problems with Yaya Jammeh and the entire family will have problems with Yaya Jammeh. Yaya Jammeh will hunt everybody as long as he will have problem with him. But with hope and faith, they were all able to go through these difficult times. I also want to remember this, my fellow colleagues, the ones who were arrested and who were serving with us in the army. The name like Daba Marena, who was the Director General of NIA. Ibulo. Aliou Cisse. Malafikor. Alfaba. And I think those are the ones there, if I forget any name. And we pray that Allah grant them Jannah. Because they were killed even without investigation. Because if you arrest somebody on the 22nd of March, 26 you go and kill the person, that person was not looking for justice. Therefore I pray to Allah to grant them mercy and grant them Jannah. I want to advise my fellow serving members, both the army and
and the other services. ñi nga xam ne ñoo nekk soldat ak ci yeneen bunti kaaraange yi. Because all that happens in these 22 years of Yaya Jammeh ndaxte li nga xam ne yépp moo xew ci jamono ñaar fukki at ak ñaar Yaya Jammeh jiite réew was not only supported by the army but entire except some which I never had, and I have to be very specific. nekkut ne soldat rek ñoo ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale. Because the only department that I did not have they mentioned is fire service and immigration. ndaxte benn ñaari liggéeykaay rek laa dégg yoo xam ne tudduñ ko ci ñi ko doon jàppale. All that happens in these 22 years of the atrocities committed by Yaya Jammeh. li nga xam ne yëpp mooy xew yi nga xam ne moom la Yaya Jammeh def. But the Gambia Armed Forces. waaye nag ñi nga xam ne ñooy soldat yi. The NIA. The prison service. ñi nga xam ne ñooy prison. The Gambia Police Force. Gambia Police Force. All contributed towards these horrible actions that were taking place. ñoom ñëpp tabal nañ seen loxo ci jëf ju ñaaw ji nga xam ne moo doon daw fii ci biir réew. And I have a good reason to say that. te man am na fu ma ko wéer nag pour wax lii. Yes, when Yaya Jammeh want to arrest anybody, he will take them to serious crime. ndaxte Yaya Jammeh koo xam ne bëgg na laa jàpp daf laa yóbbu fa ñëw wax serious. They form a panel, whether right or wrong, they will give him results. dinañ tànn ay nit moo xam dëgg la wala lu dëgg dinañ ko jox. And satisfy Yaya Jammeh. xibaar boo xam ne daal mooy bëggal Yaya Jammeh. Then the police are not clean. te bon nag police yi setuñ. When Yaya Jammeh wants to do and kill anybody, he comes to the army. Yaya Jammeh bu buggee def dara pour rey nit dafa ñëw ci soldat yi. When Yaya Jammeh wants to torture, he goes to the NIA. Yaya Jammeh bu buggee métital ay nit dafa dem NIA. When Yaya Jammeh wants to torment people in Mile 2, he uses prisons. Yaya Jammeh bu buggee toroxal nit ci kaso bi dafa sukkandiku ci ñuy liggéey foofu. Then I believe that it was the only immigration and the fire service, to my own opinion, who were clean of Yaya Jammeh's mess. looloo tax nag ma gëm ne ñi nga xam ne yépp ñoo nekk ci wàlli waay takkader yi fire service ak immigration rek ñoom ñoo set ci jëf yooyu nga xam ne Yaya Jammeh moo ko doon def. Therefore, after these 22 years, moo tax nag gannaaw ñaar fukki at ak ñaar yi. we have a new Gambia. am nañ Gambia bu ees. We also learn from the lessons we learn. ñun ñëpp dañ war a jàngee ci li nga xam ne moom lañ jàng. From myself. dalee ci man. To every serving member of the security forces. ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci bunti kaaraange. That they should not allow people, they should not be allowed to be used. ne bu nangu nag ñu jëfoo leen. by people for their own personal interests. ci ay nit ñoo xam ne dañ leen a jëfoo ci mbir moo xam ne ñoom seen ittey bopp rek la. just based on small sentiments and privileges. wéer ko rek ci ay yërmande yu ndaw yoo xam ne rek moom la ñu sukkandiku. I can give an example from the army. mën naa joxe misaal. ci all those people who were doing the dirty job for Yaya Jammeh. ñi nga xam ne yëpp ñoo doon defal Yaya Jammeh liggéey. Before 94, they never had good compound. They never had a car. They never had a bicycle. balaa 94 amuñ woon kër gu baax amuñ woon moto cycle sax amuñ ko woon. Then Yaya Jammeh saw their weakness. Yaya Jammeh nag ci la sukkandiku ci seen néew doole. He will give you a new Pajero. dina la jox Pajero bu every day full tank. jox la full tank essence. Sometimes 25,000 in your pocket. léeg-léeg mu jox la ñaar fukki. Give you extra powers. jox la ay waxtu. And they were not thinking about today. waaye nag jamono jooju xelaatuñ woon ne tey dina ñëw. Then this should be a lesson to me and all the members who are serving. bon nag lii njàngat la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a jàng ci képp koo xam ne yaa ngi ci wàllu kaaraange gi. Chairman, I end my statement. Chairman, dinaa jeexal suma kàddu. That we, the Gambia Armed Forces, the new Gambia Armed Forces, ne ñun wàlli soldaar bu bees gi nekk fii. through the leadership of the former CDS and the present CDS, ci ron njiit yaay ka nga xam ne moo nekkoon CDS ak jamono ji ki nekk CDS. they absolutely emphasize. ñoom ñëpp dëgëral nañ ne. that the Gambia Armed Forces should be an armed forces loyal to civilian authority. ne nag waa réewi Gambia ñi nga xam ne ñooy soldaar yi fi nekk dañ war a jublu ci ñi nga xam ne ñoo leen jàppale civil yi. And I don't believe that Gambia will experience the 22 years of Yaya Jammeh to have another leader that looks like Yaya Jammeh anymore up to the end of the world. te góoma ne fii ba àddinay tukki réewi Gambia dinañ jàkkaarloo waat ak nguur goo xam ne mel na ni ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne Yaya Jammeh jiite woon na ko réew. Therefore, I am advising myself. ci kaw loolu maa ngi digal suma bopp. advising the members of the armed forces. di digal ñi nga xam ne ñoo nekk ci soldat yi. that we work for Gambian people. ne nañ liggéeyal waa Gambia. We obey the rules and regulations. nañ fonk li nga xam ne mooy sarta yi nga xam ne moom lañ war a doxee. And we
we keep our loyalty to the Gambia. Tena ñu fexe wane suñ buga toppa ci waa Gambia. Thank you very much, sir. Jërëjëf. Thank you very much, Mr. Jah, for those concluding remarks. And we take due note of your request as well. And thanks again for coming to testify before the Commission. Jërëjëf Mr. Jah bàyyi nañ xel li nga sàkku dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax te ñu ngi laa gërëm tamit li nga nangoo ñëw toog fii joxe fi sa seede. We will take a lunch break and come back. Council, are we ready with the next witness for 2:30 resumption, or would you prefer 3 o'clock resumption? At any time that you may appoint, Mr. Chair, we are ready to proceed with the next witness. Then we'll come back at 2:30. I thank you. Much obliged, Mr. Chair. Thank you. Meeting is adjourned. No.